mukayone n'abana omochio mogima tigato basabere naende mobeko obore mung'a kero omonto no toraetera abwo asa marieta nche satara komwego gwoka musubati omwabonda bwo no toraetera abwo orokoro kwebisiba gesaro orarire timbwati amange bono gochitindi gokwana inshuti gutwara mange Moraa omwana omuntu mere nkubwati Buyamana sana na nje natirinde on behalf of my father na arwarite nje nkuru kunyambega igo injo mwana omoke bw'omwaka oyo mong'ina oria orariraria nantiane nero otukinia nanje no namenyete ogora keroka no nasometa nainda nko yane pole buyamono for the support watoire gochiasa abantu babo gusero mate we still recognize you. My cousins babo Cliff na Momanyi na Anthony, be strong. Abara abairi bo mwako yo rurega yo. Timbu atia mange, tianya saba konye, na indi motigara buya banyari bari bamita sana. Thank you mbiamono. Na watoto kitaba antabe ngego. Abaigwa bonsi pi. Onye koro moigwa bonda bunere ngutumia as a reference. Onye ko maide no ro moigwa ye of any kind. Tenaiga. Igo na rorire mbario naende moja kon abaigwa of all kinds tenena onye moyo baba orore ndi tibacha monika gakingi ko basorore iga koji amoro legana urioro ko wate bicha ngakuma echa wono bakeiga naende kuru asa amo ngana iga abane mwaena oh no mwakire bicha oyo monika no muhiri onare naende njire ng'ao onere bwiko gokwana kwa niaba yao. Abairi n'abasani ba anti Moraa mbiyamole naende gakio kono gokumia koira na gochaga iga kabere bagusimba atebete ng'anko bateri gwaka mote kabere gaki mame nechikasi nisiane molemereri Nyasaye namanyete ng'ani ngikiagere tonsi akabaiga timbwati amange ngoteba nche ngobatigera Nyasaye moseseniwe Yamono igondo chenga wone sina ikire uri wa America we ready come tubwate abantu ba America baento baitu na bange baro naende mbato konyete mono sana we cannot forget them mpaka no moko uri urweta America nayo maito bona ko wekenjire nga kaiwaje abuna abantu ba America bagokwana igomo waitageka kamuranje kwani mwasi mbuyamole ndaraji gokwana nimbwate antiga igakurungu asesi miutagete gokwana engana yamo kinga nyeta kone tengo abantu baminto gakire mbiyamore aseria tangoro kwa mwiso nyambu seitonge gati jembwato mosibati maneno go mochioyo akio mugaka tata pore wakoyone pore chiango chens pore
ne gento kio kumi sana na ande keboki kanande kira ni romo chioyo pore to kwa sabira nyasa abe ne inwe monya re kole mereria mote kumanyoa pengen nyasa buya mono. Ndo ya endre awa minto aki wano minto ndabu inje nazingo kwana olwaiga sena jete so wano minto na mwana sai ko devi wano minto ne kero lo kere lakini na sigo ko kere mere ya kere digo no yo ndengere tinga ya sai na ko buate na ko gate asaba bana u agwa ta go tige mere ni okire o tige teni sinagendete ono kende ngeli tawo ko nyasaye ne ruko bagata na nyasaye na manye tena kiara batinya maraga maligayi era Anthony Chris amumanyi ili kagaki kaeta to mino bo maboro gororo no bole merelia ikiagera pero ne gwatiru nyomba amu minuti sema ngogose olenda malaika inya sako eta samawakao naende umanyenga naye wamanyana kyokulenda abantu abo unya sako ete agokoko ile samawakae okende gelinda nyale koteba gaki abana bami abana bami ikiagera nyasaye unda bwere bono gotire na tuwa ikiara nyale konya kuba na kimongo kwa onya kubatebereria lakini tali moko mabere kyumusigo yo nero kubatebereria abana bamito sai na kwa tukubwa na nero koroberia igobona abamito abanene abakaso mutie igona bamoko nyara bateberera ni asai na bakubarobereria sonki gambatige nyasaba robereria mbiyamana kurwase anti injasa irieta nkoro kwa arasa mose enkagere kegati ase kwa niaba ya komiti twabwate yakorire amatuka mange ninje nayetenerete uno monyakerogo twajagete muroberio Dennis bagagaiga ende buna bona yatanyorete ase jikasin Jones bichirigire ngumbu ne chianti bonsimba no baisaranse de nyomba mbabarigereretie naende nabaromba ichanete mono enko batebya ase jikasin chiane anko pole sana naende bantebi nga no kubwakanga no barenge gara lakini te kunyalikana lakini kurwa senkono bamaite nga no bale na inugaiga konga naende mbagendere ko bobwate simwezi asenjere ndi onsi baranyali naino ase abamonsi mwachire gaiga mbuya mona so kuja kubwate siengeye kandira ko basabira tingakie chine chinkongu mono kubwa mono iti tutana korora konyore mechando buneje kubwata back to back asa yo na baile ni mbuya mono na nyasaba siseni mbuya mono inakwana eria taradada Area taliane gongoro kwa Mike Mobiso Nyambu eje North Carolina minyate wana achaga tinje wieka aja ne familia ne korke gatitia ndo watene kwa we fuko kaiga senje chin aga kimbia mono ne nyasa to bra basabere na ne mo koruga mogende bi ninche mbwate moswati manene bwo mojo korkumirika ka teneno wefu
mwabakire bicha batere abagaka bari n'abatama gutera bono umurisi amanye gusaba tera bono nabancheire then you pray. Oh, bari gutumige kitege kamba ete chiko era nko bate muruo Dennis Ondeli Yaminga David Yaminga chiboye ke bongo kya okor moto agwatigero olime
Buyamano oyo no molisia korwe kanisa ya Beyond asomo ngina baba lengego kocho sasimama na intwe tigamba tebi ya Kongo chigosaba nonya chindege chiale guchora paka ruguru amatanga yaba maya mono ingonya tora mwige na Yesu Kristo mbosa no tuara chibese chinyinge no tuara wogimu ya minus Jesus is nothing. Igokeru montore gana kumanyanga ngukwale lakini gake gotogukwa gotokunganya korwa ubugima bwaitu beyond the grave ubugima bwa beyond the grave nakivole tosabe tata silita ligi yali Yesu Kristo twakubakire twagosikire twakumukireri igoro maneno ito our God of glory biyamoni nyasa ito biyamona sengcho moyogo muya biyamona sengcho moyogo gokobaka nabasabeiro mugakunda buna abana baye nyasa ito asenchera yo muikoma chenu na manyinga Yesu Kristo itegeta sumo saraba tatu ito baho baremo nimatenga death is very painful koneli nyasa ito baho baremo asengencho oyo bonda bwakale nakale ase bali bamwege ni Yesu Kristo kakiongo sabira abana bonda buno mugakunda bu ugotoleka esengencho okorera nando uchikorera nigere so painful korende tigabarere bono lakini in future pati otwara faraja sese nikiro mwana ochiraiga sese nigetie kenyasa ito takasa abana bawo kubakwa yanembeye baya n'ubururu bwa corona kubago kunamba kunubururu buryobobe igotoko gosaba obusibi n'amanyinga Yesu Kristo utakaza sayega n'umuriro bunori ugetasige tunogya Kalmeri yasawe itasaya igabagaya embe bakwa yanebingiya kiro yo umuntu okogenda nkagende buye Nyasaye tarwa n'uburwaire asiri tari chenu lya Yesu Kristo
twasabira na kwegena. Amen. Mbiamono esengenje chinsa, as I said, etore haraka sana. Omwana omwabo Ondabu ole ngumbu okorokulinet igana otebanga kesi mikara ake kamuranchira linto mweli bagakwane kulendekera nyale kanenga tageti igona bomogobea with the situation. Bono nkurangeria narangeria baigwa bono ntaite kurangeria abantu bakubwati agoro pastor una ko batayare abantu bali mwaicha kwa niaba yo mwana Ondabu okorokwa Anton motene neigoro Anton injugo cha gamba kumaite bairi ba warachi batakumaite injugo cha oror just come chumwezi anengo sie kandiri baka inchino mongino gocha go okay Anthony gongwaja okay Cliff inchino mesigo yao yonsi piga ngaroro mheshimiwa kenani Cliff wachire Cliff inchua yo nyana bwe kuona bote na abantu bari bacha kwa niaba ya Cliff asemore motenene Cliff noyo ngimongino wajibona inchuka ngaye naende mba ntomba na korra go kurangirwo bantu bonsi onye kwacha kwa niaba ya Cliff mugasoma komo bangina byara ise byara bakoyoye na mura bakeka kolene mbono bachagete igorende baterenire bake bicha ana abange bale wabukire as shaluti abantu ende moy karanse wabakire kibicha bono akire ninchuwango bono gakyo balenge ale babere tinawon olwe bichaka waka naende mente yende bas chesanire shaluti abantu biamano narangeli Anthony tima itiga airi bae kwenye batacha Fera kuja hapa na timu yako Mirika akibona ngurangiri muko ngangira gocha igana ende gono Mirika kondi gereti abo ase njugocha nchuno mo wako ibuna arweta America okageta bantu barweta America nabakabono nchwa gocha na abantu bari barukuruka gatima ate nchuo na bali mwezi mwasomete komonyo moro nchuo na ino baye yana bano bwangonya mugocha ikiera ngusie kandi iri mwaba manya onye inu mwamanya na bochi abuna beko nyale kana mumanya ini onye tuakore kelu tubona chibicha muna kolete rugochiari ngoli ntarangeli mumanyi na grupu yako mumanyi njune grupu Fera kanyako batayari
Fera na abantu ba once your friends abandi mo kole mirimo komo abandi mo somete komo wono inche munyakiro gunare kurwa mabaga na ende mo karagonde inche fera narangeria momanyi ni manye kumurange oh konyo ochire very good suka ochi amomanyi aniko nyorango nkonye mwari na ndingo salia momanyi grupu ya yene yankonda bukarwa buri bagari toke gatigati abantu abane kitimu bere oh okay wake chibiche bwango kwanza ye uko bwene to ko kuruke se abantu mwakuri bas waire chibiche chaluti abantu momanyi chaluti abantu bas toirane fera suko ujaga ne grupu yawe yonse bago kora uriurwe bank nuru ayengo chande kwambara chiwesa bwango ninko eliba gokwane wakire chibicha fere bukurio koboko na batama igo very good ono yomo bwe bank gokwana bwe korio kumgore chiwesa Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe tena. Kwa majina naitwa Christopher Wekesa Wanjala. Natoka kule upande wa Bungoma, lakini tunafanya kazi hapa I&M Bank Kisii branch. Tumefanya na Vera muda wa miaka 8. Na kwa hivyo tumekuja hapa pamoja kuomboleza na familia. Maana unajua mambo ya kifo ni Mungu ambaye anajua. Kila siku tukiamka asubuhi tunamwomba Mungu atuchunge sisi pamoja na wenzetu. Na kwa hivyo siku ikifika sisi ni kumwambia Mungu asante kwa kazi ambayo umefanya. Kwa hivyo ambao niko nao hapa ni tunafanya nao kazi. Maybe nitasema tuwaseme jina tu alafu tumalize. Asante. Kwa jina mimi naitwa Vincent Ratemo. Nyumbani ni upande wa Nyamataro huko. Vera tunafanya kazi na yeye. Asante. Mimi ni Victor Ogola, tunafanya na Vera Kisii branch. Amlilia na Tieno, tunafanya na Vera. Dan Vasanyona, tunafanya na Vera. Asanteni sana, wacha Mungu wabariki na wachunge nyinyi wote. Thank you. Fera na akore banki kurukwae I&M. Abantu mbari nebete na ende barache bache ko mwabigogo nchwa. Daika moja mwabigogo nyabara ni maite na bande mukale chinyomba nchwa. Chubwango inunkurangeli. Abantu babigogo na bange bare nchwa mwensi tindi kurangeli nchwa nyangao nchukuru masaba. Mwensi nchwa oyunge nchwa. Ono ndarangeli abantu babigogo bonsi bamanye kuanga inkindu tunache gukora. Abantu bamwabonda bonsi. Abaswati ngai mwaga. Nunganyete omuntu bwe korware totari aigo tegweti buya mbikeri bwe kabande mwensi inko batebanda maleto nyamuri. Omanyete anto wacha prara mbura na umwacha korora abanda ababigogo entege tumo Susana wangu ono Susana manyete inaende igonta gitakoreka mwana chibicha Susana ngo kwa direction ngani ata marieta bana ki
Ngomongina. Bate, bakone boyo. ng'aki abana bantu ba Nyasaye mwachire korera omwana ominto nabakwaniri bwakire buya nonya turasa amabe munyamanyete abatogwiteberana nabeire bona ase nairwe ng'aki eyo okumanya abana baminto abana batata igo twaneke chinyomba isato mong'ina ore korukunya ng'ara noyonde mong'ina noyonde kwamboka igo moroche efamily ena aya abana abo batata bonsi igo chidaika echi igo tokoya kira oyomo rikondo arere omwana omwabo karakwana ering'ana erimo intu mwacha korera mwata korerisia tiga bono nchakire noyo okombwatia kira omonto akobata tiga bono tochake iga ase eng'encho ya echinsa abana ba mama nyang'ara mokia amaboko igoro iga nabwo omoroche abana ba mama mong'ina mokia amaboko igoro iga abo nabo twasiririe mora oyomesa abana ba mong'ina mama abana ba mama kwamboka mokia amaboko igoro iga mbia mono bona abandi nabo mora ikaranse nyore ribaga rigotoka abaranyare gokwana bakwana bona omotorochi buna tore iga twasiririe abana ba minto abo nabo batigarete Nyasaye n'omonto bw'ogokumi moroche nabo mwarenge iga moisonde ekero twasirie omwana ominto omwana naende rero mwachire amatangaro gaki tari gochora moratarenge monto ore gotabana nobo gotua moita mora ominto okorire egasi iga ase enke yaito enene naende enene nonya ninyi moroche bari mwamomanya kero okaigaria otonyorire kosabera omwana ominto Ronald rema makwiri na makong'o bana baito bono Cliff mwensi gaki notori buna chianti notori buna chianko ntuna abantu abamo tigango togende gotebana ki buna torabamo tosirane ase obomo nabasani baito bari mutomanyete gaki ogosira kwino twagwancheranire naende twakire mbuya mono naende mbuya mono Nyasaye akonye mwensi bari mwaika iga noyo kero mokogenda mogenda ase obuya bwa Nyasaye kero togendete korera naende torakore enyange ya omwana ominto bado ntogenderete nero mbuya mono ase edaika eye. Thank you. Apology achire korwese milka kolegasi abantu bakorunga practical East Africa practical action East Africa na wale kwa wanainto lakini nende sengi njubanyora manganande they might come later unless okotera kuri mwante bigwa kwere nengoro inchu angurende ga paso ora akobata ya not past elda mabiria ngayore elda mabiria uno otero goko era I'm handing over the program to you from there you know the process amangananda manoja later onye mwana ngetayale ngotigande Mechando yo monde noito, ya lenge igora
masengenyo yao manye umukorere mitoto basoroire onye ndiyamoroche mechano eratonyore naryo mtorabo kyamago mitoto basoroire onye ndiyamoroche mechano eratonyore naryo turabo kyamagombo Moinyoro monaraga maneno itakarera eroi amoneno nena kiwantire Moinyoro monaraga maneno itakarera eroi amoneno nena kiwantire onye ndiria moroche mechano eratonyore naryo turabo kyamagombo onye ndiria moroche mechano eratonyore naryo turabo kyamagombo oyo mintogonorena umanye chichera chao tonyachetero kogenda matuko aerire oyo mintogonorena unanye chichera chionsi onachenchero kogenda matuko aerire onye ndiria moroche mechando eratonyore naryo turabo kyamagombo onye ndiria moroche mechando eratonyore naryo turabo kyamagombo ya mono amatera buna ina rutwaga ni timono a family injuo chuga ngona nate baigo onye mwita yale ngo basiekerande omwana rori oyo muswati mwabo the late o karen mistress kweli mat mchungo cha bwangu na barangerigo mochera ne family mayango ndabu sina kama ete gotera ngaki mo gotera bona nero chirema mumubeke ryogiria kurumagega kere ryogiria yeri sare gete bune eriana inchubuga ngo robera bwango wano nabari mu akore gaziro kuno nabaro draiga na ni mu kore kuri mu tubure mayango na butara rore sokotero ukure mabu mu amaire basi bari mu bwata mariogia moteri ne kurubosio iko sawa iko era wano
Choir Beyond tunaenda Maviria Church Choir. Maviria nchubu wangu. Bagaenda kabano. Awale. Nchubu wangu. Usiyatumie macho yangu ya mwili kuona njia ya mapito yangu, nifunge macho yangu nikufuate Bwana, nikitumia macho yangu ya imani.
Usiyatie macho yangu ya mwili, kuona njia hii na mapito yangu. Nifunge macho yangu nikufuate Bwana, nikitumia macho yangu ya imani. Weka mkono wangu ndani ya mkono wa Bwana wangu, aliniokoa. Atanisafirisha mpaka mbinguni. Kwa miiba uniongoza, atuliza miguu yangu nichokapo, machozi yangu yaumapo kwa uchungu, anitatara neema ya utamu wake. Napopita kwa miiba uniongoza, atuliza miguu yangu nichokapo, machozi yangu yaumapo kwa uchungu, anitatara neema ya utamu wake. Ni wema kabisa kuweka mkono wangu ndani ya mkono wa Bwana wangu, aliniokoa, kanikomoa, atanisafirisha mpaka mbinguni. Topitani nuru kwa mapito yangu, hatubuni kumutegemea Bwana. Yesu pekee ndiye jawabu la maisha, na mwisho wangu nitafika paradiso. Topitani nuru kwa mapito yangu, na nguvu ni kumutegemea Bwana. Yesu pekee ndiye jawabu la maisha, na mwisho wangu nitafika paradiso. Ni wema kabisa kuweka mkono wangu ndani ya mkono wa Bwana wangu, aliniokoa, kanikomoa, atanisafirisha mpaka mbinguni. Ni wema kabisa kuweka mkono wangu ndani ya mkono wa Bwana wangu, aliniokoa, kanikomboa, atanisafirisha mpaka Mbiamono ekwaya ekero nkorangeria chief mugambito nara ande tuli under very great pressure ibora ono gocha omuswati omwabonda bwora America nero bwata amagomba amange naende batokonyire mono nataka kwani dagika ya mukamoranje igo chief gona gocha rende ago kwana kurwesi nabo gukwana
Ase awaminto ndiamono sana asogo torretu nainde enari ke wande ginarora neke mari ngore mutinye bere ya eride ange nenu chikoba doko nyara ko voria maswali ya senya sa no mwana minto ndagante beti maso nto question God, leave everything to God. Igonya sai lero bangita matukaiti lero bwanchira netoyo minto mere nyakagenda negenteye konsana jebunere we had a special bond odata amanye ikicheka gento kicho kichito ya sai tigamubeka ya enkoro ya yere ya sajia. She was a gentle person, soft spoken, loving. Abana bae, mo emulated the way your mother was. That's why no muyana bakwenda na kubaburaka. Oyo Minto Ondabu, tuaro boremu. Sibago te banga mokeri na makoro. Rema. That's why tiari and recover 9 years. Nando moroverio. O Mellen Ogen derere. Yana and ore via. Asirieta dia yes. Oyono mano Linet musomi alikuru kusono. Na arenga iga mutuka etira biratatu gakiri na mangana akawoigo. Wikira iga abantu mbaraga bangendo oche and I have no time please. Bantu wetu murega iga bangena toni jeno na korra mushimiwa kenani na korra bo pastor wiro kuru lakini wa pastor barabu mu pastor ugote na ba recognize but for now na kuboria chief our assistant chief I represent the provincial administration because of time and other factors. Chief Rende wono na koirili wageri. Erongori yera sangeri guna morandile. Njeti kangirili wageri soko tebie family ya bigogo yonsi pole sana soko rara kumongina asemi yake yare inge meke kire kiagero kurigereria unabono nacha gaiga abachukuro bane ngo batiga ase mama igere banya kuagura nere kiagera onde kira barenza banya kuagura iga bagomne nebigori nande bakwego kimono sana so abachukuro babigogo abachukuro bondabu sana ba Misiri a company ya babo mwabo because na matenga sokoro ya utari mono agotoka nyomba ndwata kero kula mkutano uyo lakini natanga tikangende ncheki control so nate varia bane mo besa go interfere because I will be there, I will be in charge to make sure we are taking more than less than 1 hour lakini unfortunately we have taken more tiangire bageri ndangerie timati kusaba tulete bane mbarega iga batene bakore iga marata nare garia muget nare garia nyamanya nare kuno mwino garia amona abande biamona sana nindoche retired chiefs kuna wale viongozi ambao walistaafu mapema kama mko hapa mkuje tu just one word hatuna time sasa kwa leo niruhusu msiongee kwa muda mrefu dakika moja tu kusema pole na kukaa chief Biyamana chief eseri baga Nenja Samaria tangor ku Jonathan Machuka yo michoma yo raire ma okoro no monginorengo umuya na endo obwade
uburendi obuya okagera sokoro yana akagenderesa ebiashara igo yane nabateba pole aso gosirima okoro naende sokoro yane ase kisiasa n'omonto orenge kobeka ekenyoro ekiasi ito amo naende ntebe omwaka nara ore omosani oye okorukunya ng'au musaro akabaire kansela oyo nerogerete tukabagana Keumbu ward ikabachi ward isato wetera asare nero amatuka amange banto bari komoriko gona isinga n'omonto orenge bw'eng'encho wetera asare ekagera nkaba Keumbu ikabachi ward renga isato igonya ng'au lero nakoriko gona isiri n'abanto bamanya ng'a n'omonto bw'eng'encho kwarenge naende nkwabwate bokenyumba n'abanto abange bakoretaki bakebwate igo ayane nari nkwatebi na chief abantu aba nabao naende bakoigwereire naende baikaransete buya nainto n'abanto bare bomochoko gokogenda gwatebia abanto baito ng'a abanto bagianjere nabaya bare none ekenyugu keria ekenyoro eke nkekoreteki nkeyo oyo okabwate n'oyomo igo okarea ng'a igo ntokobwate esiti egere ugambe obogambi boro oboronge obuya naende oritaye buya muna nainto twaritayete na nkoyana oyoga nainto nabo tokorora buya ekero mwakorereki abanto baritayire mbuya mono ase eriba asante. Mbuya mono ase eribaga mogaka ankoyana Ondabu bana baminto bana bondabu ne family ya bigoge ngima na nchego nkoira korete ngora yane somuga kondabu kubwatekana no kurara kwa baba abanku ari komanyanga nabete kiaira maina ye yarenge siko chinga kichonse yabwato mogoko sabanto bamwabo ari goteba igege ntekamo musacho onde bwensi oraiga ubwato monginoye rendo monginoye kabisa naende musike rendo monginoye naende musike ekero mongina gugotanganira abe kobo bororo bonena mono ekero mongina gutangana yeko bari obororo bonena mono mbuyangende ntigo monginoro lakini rende mogaka tata Ondabu Biblia yego toteyubia kigimanga oyo monata borigwe oyo ndatigare anchira na bono nga mongino chire otabori kurwa sama okao ochire bana abaminto remyo mogako iyo entonkerikerekia kunekero bwato muiborio osaba ibori bao yotiganko orengo teba pole tigo mongina nyasaye amwagate asobonda bwaye bwa igoro pia mono. Sijui kama tuko na machiefs wowote ama assistant chiefs kutoka pande yote. Onye mbayo naona ko mheshimiwa Kennedy Bagale tabantu getu ba siasa batumire lakini because of time naende ereno moto ko chukura murajo tanga abali nalibaga bari batumuna abantu ba siasa gose political aspirants nchuga iga just itaika ya moyo kaiga except yo mheshimiwa Kenani Denaro to bese ko chako yo muntu kaiga aenjo tengero ngori ya naruga bas na abantu bakumenya bakumugamba Njeti ndio mheshimiwa lakini nato muno mheshimiwa okorokwa eneri nyajio otara ontomeire singiribu isato uja sokoro egere nere igabwata
mangana mangi amotanga kangana wakole taki noara go sokoro nachio na wanjed na last time noara ngenai go buyamano sawan to tigo moy wetanga ingina kwana Buyamana selibaga samarieta ne lija moyo wote makini kurunzanya kivu nzena tomiru no mheshimiwa Samuel Ongwani Apoko oromo MC Kiogoro onte ino musani ale wo mogaka igo ngo barenga singinja matanga na mange onge getoro kiae ya shilingi 2000 nyo mogaka Buyamana selibaga. Biamono chief wainaling master of ceremony na ende na tomirwe omuske ani na tomajiwe sawo chaiga chiri buisano chia ikero ndabu na inche na ende na tomwa yona nyore sesi miane omuske Sekiel Majoguo Ombaki okolio bugabana bwa Kisii County nero tomire 5000 ese family Ondabu otebire pole sana na bata gitaje yonta maidio sinanyo ali bagara kiniura tomire 5000. Former councillor Ninkolo Chagu and all the former councillors just come. Buyamano mogambia seribaga inkoiraneria chairman yone bwana Ondabu pole sana asogosirio mongino ronirness yo mongina nembe egento na kumiri nkelina ki egwodieye etwabwateranite no mugambi machoka no mugambi Ondabu tokanye bagekaba isatu oe musio onde taiyore iga abatua twarigereti chigasi bono bari chigasi ngasi kibago kora lakini tari mang'ana 2022 yaikire nonye nche ninchikobe korugunchara korumoino rende nonye naba bagerete nkaba akanyamaku bakarwanirira bakaira gonsi mbantigereti kende 2022 nintenene korumoina ari moino batang'eti ntige igo nkirene ngokora Buyamano yobo chairman Buyamano na inche Pastor Hesbon Michira lakini iganate nabune former councillor agakora garia so Ondabu agambete Kisii County Council na inche nabeto buno mo councillor ebugambi bu Ondabu igari Kisii County Council ngonya chigenderera ko barro history njeri getorro ngana korete mirimo emia ande gwetani abu ena chire kore Ondabu buno mwana omintonka nande buno mochani ono monene kwera Ondabu agotoka keumbu igako ngakeresimi twatoka nere tokonya kugamba gumugaka am equally touched ande twatebirenga ebintu biriotari konyara koncha elimorioka goitaberana no turamona ya samasabo yasaye nakoremi Buyamano Tiganenje make announcements in Kenya. As a Kisii County, kubwate kafyo uchaka saa moja mpaka saa 10 chiama mbike bochu kukia. Mondo bese kutoka isiko. Amatanga nko barase kutu atura matanga. Manda yoko kesha abire marufuku. To bese kwanda sa matanga ngabono mufte to murero mokesha tororo. Na baba sikali bago round baba buate. So nto bese kunga abantu ngo kesha barase asa matanga. Nto bwate chi vaccine cha measles sigandira tabono iga asinya kitali chionsi cha serikali naenda bana mbaro bali chinas bagweta round bare mobile lakini to ganyanga ngo bere para ngo choba ganye ikya very specific nganga iba gweta so bogori omwana ore between 9 months na 5 years omuri nyagitaria anyore vaccine ya measles na ande bagusieka
tarehe 5. Timba tingango kwa ngitaka ni mheshimiwa Kenani tiganko eri bageri egere anenyi weto onto bwato mu Anthony General nonyekare mumro lakini nawokoranga kioko mareta naende onye in case maybe nebon bang. Abantu bomunene abakwaniri byamule byama sana ntarakwana kende tigalende ndangiri muntu korone atuni general mogeni kayari karibu Byamano sokoro anjangoro kukeni chweya ibon sembende seitere ngombwa iga etaito ya ton jana ngochere yaba kurekania aso wengende mkuu wa sheria Kisii County county attorney Moraa Ondabu, pole sana na bana bao na bantu bamino aye no mosemia bwabasemia so ekerego ikabuna iga na batogo siunga ngakitoraje togosemia but tigatogo takere chinguru na ogosaba gwitonkoringa otware chinguru na ye tokorigereria mwate babagambi babeire lakini abagambi bechinga kichio mogako oyo paka bono iga influence yabo go baigwete lakini onyora omonto orweto ogosinege pindikeria osirasirire so omogake binto gwa korete na indo endrete gokora tienya sako echinguru onyare gotwara obogima obotambake chief ngwate ba vaccination ya measles tigana nchenkwane vaccination ya COVID abantu nkona gokwana baramangana lakini njano ya moria obaire vaccinated chintunda chonsi ibere inanya koiwa effect yende yonsi oborwaire obo mboro no ebuna toikaransi teiga renda asokonyara okoira na gochichinga chieino renda asemokonyara eliogo ndiachete igonda ababori nga mware wancha barie serikali ya recommend ga wikere miaka gete abari chigasi gete mware wancha mate up that vaccination so tiga gwechwara Moraa Ondabu yare kobanga nechi besa tware korigia omongina moraboke igo tware korigia chibesa kwa njia zozote lakini gerenga ekero obogima bwaikera ase obwomongina bwaikire iga abuna oboerio omoeri bwobogima bwomonto omongina oyo gabwate erieta ontonde bwensi omanyete nga Moraa keroka no mongino oyo bono nato kwano buya bwaye yareta koigwa lakini aye na inche mbuya kiogo jagotiga borabe bogo kwanwa ose ngento kiora nyora gwa korira nayo racho gokwane runga ngwa korete gento gete ngokora na igure mwatonga tongiria ji siasa no Moraa Ondabu no kiongozi ya siasa sana abanyari bari asa hall ninkagirete ngenga kinecheke tora ikaranse twebange kisiasa
Inchongo korana bana siasa, lakini tindi mwana siasa. Lakini tiamba tebinga, ekirogo buna kirikyo bogabana. Negi ansu mono. Egi ansu. Such that, na intue toisa konyore genteki na tonyore ntunde yemo, kota konya kaya na inche. Kumanya ngano monto mino koraki, kota konya. So, di bagadi yokorwana intu ase intue. Intu ase intue. Ebe kiamo, ncheraba tebiringe gento kenegi ansu. Moja kobo rangoranga kikai gente kendo chine giansu kiali naende moroche nore abantu bali getyo basenete ngakieli ntangani igo bakagete ngo baseneta nabwo mambo yote kobaji go so baseneta ime bagacha konyora ngakai omosori gore gochimoina igege ndongo bakurera nyali bali chache na masaba tote bangetie ngakieye egento kelinto kerore goetera viusasa asenga kientambe sana togo keboru bono iga enga kidogo jigo kerora tali bono iga weshunga kenani ngochore waitira watemire mweshimiwa tongino musani one nimanyete obuya burase kerogo kelia kerine gento neraromeretia atatageti kobwatoka tatikana njengo sabanya abamoko na kwenda mutwe komogo kora mwakori buya kakonda atwaro batananyora ngamwanda osareti buya nje nagamba buya ubwororo igo yamon Diamono mojokoro naende nabo kwabeka kwakaza kabisa amangana covid ikera gusi achakire gutanga na Kenya ngima naero ukurora litukiri mabera atatu kwachire abantu abange baminto bagendete kamuranche no aninche bambetire kisindani echibere na igwete kende kagendere gasiana nande litukerio karundie galiana nchebweka paka Nairobi numungino ne constance tako bwangu lyoge nilibe kuri achire genda tigagotema Nyasaye ikera gotebanga togende kanisa Nyasaye na tokonye gengaliri ya saitani agotebe Yesu ingirute kurugura gwo Nyasaye okonye ya togende covid umuchukuru ne karu musanio ayumbia yana motebi atrosel chipara gocha naende ikara no kaseino naende atrosel transforma nyigwete iyo ikabantu bari umusunteine but ayo atre arona taka ukwana na arorero mugeni ndo ikira muna gwa kwana ruvu gabana na arorero mugambi wikira ukuri ruvu gabana madam Rachel Koranje Mbie mono mheshimiwa Kenani Asoko ngalibaga family yo Ondabu abaheshimiwa bonsi mulegaiga all leaders all pastors abantu baminto mwensi na bakwa nimbie mule naende itangane nje ntagete goteba pole goche se family yo Ondabu kiagera makweli nege ntege kong ntagete gotebanga it's unfortunate ni family ya nyolire problems gwange sobgango lakini ntagete gotebaiga even when you have had problems Nyasaye ga gotebanga ere nale na inwe nande na maite bwae nando goteba kitu mnafanya vizuri no kumusaba no gosuka bosio ikia naona ayubwe kera nyolite problems kachiti kunya koligeli gochimaeganga abana bane bakule baerire igenta akolete gasabete Nyasaye gochibosio Nyasaye akamakonya gochibosio kwa hivyo mimi nawaombea mema ane ni maete nyinyi ni wacha Mungu
Kwa hivyo najua Mungu akiwa na nyinyi atawafariji na handa ababwatisi kwa kila njia. Ntibono na basabeira maya na saba konye agendere kuba menta negasi umungina ne arenga gukora na inu mugendere gukora nande mumefanya kazi nzuri asokolendo umungina okomurwaria back at the level where you have reached. Kwa hivyo mimi nawaombea mema na nawashukuru kwa kila njia. Balenga bako tanga tusabere family ya Ondabu amaya elinde bagendere guseboka nande mumukia mako igoro mutatu abasabira maya aina amasabo kurwe sekero omonto nande mugendere kubasabira as you leave this place. Kero nakoleire gabu ntebe uyo tenene igakoro kurecho nane na Liraeli Otundo na igura abande bagoteba gaiga nyekero gonkira kiobo gavana ntagete goteba iga abantu bonse across Kisii County banjira netenge kero go kiobo gavana bono nyali bali gekogenda ekera abantu banjira netenga nyali bali bakogenda egasi omo nyali bali ni kuchipanga. Usipochipanga ndio utapangwa. Gusema ntali boyo igoba nyali bali tigatokoleki tigatwe bange. Lakini nando on the other hand ntagete gotebya abantu bamintu bara mwensi tuba nyali bali ntwe bangete buya twe bangete rande tore very smart ngingo tebera ntwe bangete aba bande bakonya gotabana nkuri barekerogo babwate nyama babegete munwa umuntu ngobekale nyama munando gotumanga gendo ndigerie ngabi ngokore nyama nando ngengagie ngabi yendi ayo tali koli kende gokoria mate basi nyekere gakimoloche ntwe bangeti egento kende gya kabere abagaka bakorere gasi yabo mumewaona oligeri top Kisii County government, a governor, a deputy governor, a speaker, county secretary, a chairman, a board, name them. But yaba nene ba igoro abagaka boka. Mungina tayo no yomo, musaya tayo no yomo. Mwaro rega siba kolrega abagaka mwa bari baga korega asibare boka. Ona 2022 nane no mogaka mokwira nyekera ba kolre myaka 10. Gose no mungina. Bone kero mwabekiro mungina no mungina erega kubeke deputy oyoro mugaka iki antu abangina ntoli kwegimereria nando bogambi bono bogochikobaga bogochikotwara abantu bonse bogotwara bagaka botwara abangina botwara nabasaye turakora igombo beturakore igobona bagaka bali nande bakonya gotwara bote no wasu goturwanereria mayanga this time inu ntumorwane kero gokya number 2 ekero gokya number 1 kero kimanyanga is already taken by a woman no mongino okoligia nero recho Otundo bas ekero na koleire gabo imanya kwa ndege mtukio mweli kabisa nte abantu baminto mimi na waombea mema kwa kila njia kero muntu ndoti ayabwate nyasanye ikirani entu tosabera nimuna turaba na siasa iga na intu abantu baminto mo basoko toligere linganga kitokwe yaonia aba bonsi babo kenani bakoligichikuraga bapime baligere linganchi omuntu ago chikogokorera tigako kanyanga ombolirie kura onsabire kura munabone ngamoche kombolinga mwambolirie kura njego maitenga banyali bali bagotenena bambwatesie tokende gusaba chikura kurwalisi ko tusabe kurubuge tutukerase inde tole tekerogo kerogo kyabo gaba ne kerogo kyo president kerikora ntuna montomo ege kora ntuna abantu bonse bono uriyo ganyete ngatira musaba kerogo aye manyange kerogo ne geito twensi bakae no leime bono nando manyene nando okwesabe kerogo gosego kwe kerogo kero na kolira abu mbarikiwe sana no toramo kwa kila njia ande gakinko na mapema mo basikorra bobe bwate problem yuko gorokwa nasi ni anta ikaranse boire igo tuko pamoja. Kwa hivyo tunawaombea mema na familia tunawaombea mema, Mungu wako na nyinyi na hata waacha na ataendelea kuwa nanyi. Kwa hivyo tuwaombea mema na tigero ngoli anega iga ya 4,000 shillings. Unakwana igona na wire tutwe bangeti ngo wangu tole ekyara buna ndoche mwarura nonya na ne chai buna yaba ona na bunyali bali chache na nyali bali masabe bwento kwikaransa tochoro muntu oyomo
abande batubwatisi ikera bagotamingi round yene ya nyali wali chache ekarona ikaransa igalia mungina nare musani utomo nene sana ule umwana one tata kamurukire ngondi yane mungina mbanduku otomire shilingi 3,000 uchiase Moraa Ondabu ndiamana sana maiko ruonte ebeiga ekarona aligireti ekarona swami program we maika sensalia yona nyora amaliga kurasa maiso asenkwane ye baligita nga gusirio omuntu inkerie gento kereraisi enseigere no kubeo konene litko lya rero asengchumura atali asamagi maito a sentence yende nanyora ya Moraa Ondabu aligite atebete iga igera kongu kosoa enyumbe yetwagajete komo nchegweka naende imuisonde musani one naende urerende uchita akaba kolera akaba tata biara mugaka John Simba ase Cliffo mintanyo omete ntwa ni umongino ye ichume ya itete muisonde karona ngenda komorora iga kwana amangana bunaya iga inga yonsi nyire wikaransa iga mbere iga nonyambwata abana nonyambwata abachukuru so umurone I know you are a strong man na ningwa kolete gasingi ase county ndaro nacho kumanya buna mwa gabete ke umbu gache kababune iga congratulations ningolete gasanaye litwalinge CDF no kwalinge committee ane ore chairman ye county nali wali chache kaba namba ibere Kenya ngima ile track record yao ningia ga kibono inga kie yaikire sawarangeire asengincho twasalize kuri omugondo Eden tota kumuncho kerego tumanye nga tuisi kumwigi na nyasaye uikatonyorana na Moraa Ismail yuli agatoire buna agatoire ekarare moyo na ndi tumira nenere ukuna kwale ngoba ugusaba kwana na bera akongu na anda akongu mono kera kerona agenda ruguraria keroka ritanga nitu ajeta liria toko eni umwana lakini rende ekacha kubwati tuko ikubwati kairana lakini na agenda ruguru nkarora uina ase babe ko mwana unyasi mburamera na ndi twachira onye totali abege mu Yesu na abwete saitani rero twango tabanu bura gurito guchi kurende tigato tebeiga ikange abera ange abachukuru bwati babere yange naende murigeri Yesu nere bwe koranye koreta okorema kuri gwetanetie embera ikera ntwege nitenga obogimambole gwetani embera ase ikina kie kibungu kyo kanda abatigere lero njitindo kwana siasa mweroreire mu ikana abatevinga na nyali bali ntwalinga namba ibere lina alenge chairman ya CDF wana tukale namba 248 no tulinsa ndai tukobaira ni ngambi amono bali mu angete na bali mutaranga ngakiye ntosalia twairo libaga muna nayi kuba gotebaiga igo tuje kwiti tutweka mucho korobuna teba igata etwarani ngatwarani ugocha nere ngakiya igo ika anyole siningi atogendera biamono asogo ase kona cheki na gocha iga ekiagara bibire igoteba ngaigire buya kogenda ase bali bakweyitia kubwa kogenda chinyuma chwa magoko igo mukwirana mwirane buya bakwani bali bakalenka na gwete una batangasa na gwete 5,000 na rero kuna chalende na nditingo lirende settlement egro chibe nani as
Moko gani magende byaba Kristo abantu banyasaye. Mwana mheshimiwa, egento nebangeringa chi vaccine chia COVID-19 inchiri available bono iga. Mwego tunachire lichi gotangasa igekero chirache mutangase rumo manya. Mbiamano. Biamono asinge ncho chinsa chika nisa chia ikire. Kere master of ceremony ara aliankora aliganiando oyo minto Dr. Boni taeke ya merindo molisia busra mo magotena. Boni. Dr. Boni. Karo kana bondo tayanga. Nalega otomiru na no mheshimiwa Ongeri tigacha rwero ngoria Umaiko endelea pole. Abanchu abana banyasaye nabakwani no tura mabembe ya muri chimba sekenyanza uli ukura yukurwere dime ondabu mu muromi ndo bwa mwabo mongena noyo mwabo kenyanza kuruguru mwa mulyango gutwamenyoka gocha ayande na akarero guru naine no tukumenyoka gocha arakabere kyara rere nsenda bayabeire mongena naro kwana nga murigereri nyari bali na endo muntu nde nato tebinga mutarigerere tubuye nyari bali bogaba no bomoko barora igo moroche abantu bakona gukwana igo gekerwo nyari bali keboneka koraki ono omugaka Professor Samu Kegengongeri oyuro mo senator ngori gyari kerwo kyubugaba na 2022 basi bono tigalende ndakwanangu aba pasa bali moko sombe buku naende ni numo kuoga bibiri gego teba boronge nga all the people they have experience than young people oi catholic ritorore bone egento Professor Samu Ngeri atomire gocha iga atomire 5,000 onte bindwere gocha se amate igo bano orule 5,000 gocha se omo bwa mabo ondabu ngo kwande chibese chikurwa se simi membe yamano daktari ene bali mwalenge na daktari kamuranje mota gocha bwangu chianti nabachokoro kamuranje nchu bwangu mayangu nkondwa ni araiga no mupasta iga chinsa chayarire no is all right itikabachi ayibona ngo ikaransa igasine ya ne yarenge it's okay nje nkoro ku Dr. Atandi inde surgeon by profession baba nero lengo muntu mutanga ni konga pocket money ya 500 kerna lengo soma nyama wa boys ande kerna nyorete a plane nero lengo muntu mutanga ni kongwishe good luck ona wanabo chianti nchetingo naro kwa na nchetini mwanasiasa nchene abantu nganchete kona chatu tiga Esajo ni yange ile libaga ani nchitini mwanasiasa lakini leo tunaona mwenyewe kwa abantu abanyete abara wasio mimera soko babara bachoke nyasao wanja bagamo sawa abatole gaiga tole abana nabachokoro bamura kurusobo asarwete bugisero aba baswati bamwabo balenge babere amonere mbatatu
bali muri abo musubati omonene nare ko basaba mwete gukia ni ndoje kingo korae nchugocha sawa sawa makoyo ayo otigaire magaga abana ba meri ngai mwati gochi na bunkori sawa sawa okorora mbache tiana abanyanganyi boka bara ngai barerende njibu wango etagochi aiga angana abamuramba aiga nari torabe complete abachata mumbara ali ababia simbara ali timatie kimuganyete kiagere china chinga kitwae kwa ntori goteba marieta tatiga tutagete mumanya ngantu acha abamura ebiche ye bwatu asobo amo abamura mura mere ni nata abarenge batatu nyanganyi meri na meren nyanganyi meri na meren na abarenge batatu igo sawa sawa bone kara bachire igo abanyanganyi mukia mako igoro bono barore nabwabo genda muikaransa mu abandi ribaga aba meri mukia mako igoro abwo tigaga bagenda baikaransa aba meren murai mukia mako igoro genda muikaransa mbuya mono aba Danieli ayenda mukia mako igoro genda muikaransa aba chatam nabatungani gotigo manna basini asogoto aliwo Gangomba kwaniria gorobire asobwenge kiagera chinsa chiagendire bosio igono mbwatari bageri erienge litang'ani yontagete kuba manyinga ekanisa ya Beyond ninwe mogocha gusiasa ogotera kero mwakorire ogotera okwo konyare kwariga ni pastor Beyond Church kaimore nchu asobwango kiara chinsa gochiri gotomika mono kegima. Thank you nchu. Ayera bwanga so konya chinsa
Biamono kwaya ya Beyond asenge nje chinsa libageri onkoli raso district Pastor Robert kora nche nchuo okorogo saba na ndwari gani pastor biamono. Nataka nimshukuru Mungu wetu sana kwa sababu sisi wote tumekuja hapa kwa kumomboleza mama Mzisha, Mama Mellen Moraa ambaye amekuwa wa maana kwetu. Niko na jambo moja tu ya kusema ya kwamba Mama Moraa alikuwa mtu wa maana kwa maisha yangu mimi. Kwa sababu hii kazi yangu ya upasta nilianzia kuuza mahindi. Nilikuwa nikichukua mahindi karoka kule, yeye ndiye alikuwa ananihesabia pesa. Mpaka ikanisaidia nikafika mahali nimefika kwa sababu yake vile alikuwa mwaminifu na kunifanyia vile alinifanyia. Sasa kwa sababu muda hayupo pamoja na sisi, ningependa kuwakaribisha wale pasta wote ambao wamekuja kuomboleza na sisi. Tafadhali kwa haraka kwa sababu hatuna muda. Pastors ambao walikuja kuomboleza pamoja na sisi, karibuni. Wanapokuja nataka kusema majina yangu vile mlizikia, Pastor Robert Oncheko,
ni pastor wa eneo, pastor wa Riondonga, ambao ama vile iko mojawapo. Pastors ni kama wako hapa. Ningekuomba tu useme china na mahali na hudumu ili tupate kuomba tumkaribishe pastor ambaye atatumegea mkate wa mbinguni. Machina na hivyo tu. Wewe kaba. Asante kwa nafasi. Nataka kusema Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mimi kwa jina naitwa Pastor Isaac Ometi. Ninahubiri katika kanisa la Nyamatuta PH. Huyu mama ambaye ameaga ni mamangu. My mother-in-law na yeye wametoka tumbo moja. Tulisimama hapa. Kwa hivyo farijika katika jina la Yesu. Mungu akaweze kuwafariji. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina ni Pastor Vincent Obiero, pastor wa kanisa la Nyakongo PAG, mahali ambapo Madam Florence anashiriki pamoja nasi, tena yeye ndiye kiongozi wa mama familia pole. Pastor Hesbon Michira, district ya Virongo, nandi nchino mubiare Ondabu yo minto. Biamano. Asante sisi twaegoja gaiga. Sasa mimi naomba tumkaribishe pastor wetu Pastor Nyamache. Huyu amekuja nyuma sikumuona. Tuletee kitu tuweke tu. Mwingine amekuja Basi waombolezaji, Bwana Yesu asifiwe. Amalieta Pastor Francis Onchiri igondo mokolerie mirimo yo monene ali Makueni Mboni constituency a district Tawa. Pole kwa msiba. ya Beyond Keroka igo nataka kuira libageri noengwa na njio tebe umusumbo yo timokire no tureko mari Keroka pastor igo iwanga teba se family pole abantu ba Keroka mwensi ninye gene timura igo tokure ngara yaitu asomo ba Ondabu na abana bayo igo timbo atimanga nande kuru Keroka yanzi igo baba basirigi omukoreri oyo orenga committed asere mu Nyasaye igo togateba ne 5 millions yo mu Ondabu ingeringa mu mwanya Nyasaye nero dieta ekebungu kyobogima mtaikiwe nyote. Asante sana. Pastor karibu, ndapoomba nikuachie hii mic. Tunaomba. Baba na Mungu wetu ishie milele, Mungu mtakatifu uliyotupenda upeo wakati tulikuwa ndani ya dhambi. Kumtoa Yesu akafa msalabani tukapata uhai wa milele, hata ingawa tulipata adhabu ya kifo. Mungu wetu, siku zimeisha, dunia hii haina urafiki na sisi. Mambo ambayo yanafanyika yanatuonyesha ya kwamba kurejea kwako mara ya pili umekaribia sana. Wakati Pastor Nyamaja anaposimama kuongea na watu wako, Mungu wetu, tukuone kupitia kwake. Mungu wetu tufarijike, na Mungu wetu tuongoza kulingana na mapenzi yako. Tumeomba tukiamini katika jina la Yesu. Amen. Negenire Nyasaye n'abamo nanche kerenda arusie gente. Abantu bacha wakira murao kwa eli.
ndanga maboko bwairire buya mono tinya sawa kwa sugu cha kwino naende abakwa sobotoereru mwarure na masikani asoyorarire elinde tumwakire ekwaeli asenjera ya burungi bono ntegerere bono buya agera tuigwane nambe yemo nchake goteba obwamate buri gati yane nondabu na Moraa. I can break into tears. I don't want to go that way. Kiagera chibono no Morandia ganate bugundemi abantu naende nchake kolera bosia gonda arete mechano ikiyoka nare gotebya ndabu minto na abana nkelinga tigenya sai wokoremia aikaransa sikinkoro chino alinde bono kumwatigaire mubeke amonga inamo mubora ninga kurwa simura tutigeire na Dennis ngakyo bugima bako gendera gukibosyo alinga nalinde liya kabiri nale goteba ndirianga kati ya bono mpaka August 2022 ne miaka chilefu na bora iko usito korake one kire kenene taliye gintu gekare jikoba 2022 August ikire kenene no korosia obwamate bwao nangu otaigeti 2022 umanyenge mongero yobugimo bwakare na kare no yakoreteki yagojaga kurama nanza kuna kungacha nanza kuna kuanga nanza and yet you don't know whether you will be there during that time. You just simply say Nyasaye karanje ebikoreke atanjeti ikiagera na baraka mbiyanje abantu mbali bachore tuguchyo bubunge na wapi mbayo mbakure tibarorengana ngori bakohererie nyimbo barariri tibayo aba etubulie biruko abantu bakaragira bakari narochire tinja orogetie mangana abete abantu kubakaragira bwaguri bagochicha koira na kurworolende bachite komokore ntu bakoruka homecoming rende bono nyoliro burai kubaso ekiage kirigoro abande bakaerera gabo mbaike gukura mugano uyu so omuchando osiringana linene tariyogo choru get woka koba somewhere no gusaba Nyasaye once you have elected into that position alindi ubugima bwao kina genda kana kakuna kuimukie ameno gojigoro ngana ikino onda na ora turamanya kiteke isano kire bosyo bwao ninki kero igotago sali umunwa ora sali obwamate bwao na Nyasaye asige ntotamanyete nga noike wasito korake togoika omurayo yo monaro terete agatera iga na ndi montegero bya sana agatera iga agamogo tebanga ouru emiaka 10 na ndi Naruto nere 10 akamanagota haitawezekana kamwe mara gatatu akamanagotera pato mapandambano. He didn't finish 2 weeks before he went. Bondo muna tukukwana gatama itusuno uruwa gendrete kugamba na ndetama tusingu wecha kugamba abantu banyasaye buna muikaranze tenza ngoso matoleringa na Nyasaye ense ige gutirimbo ky'abantu tigamba ngana amanga tago konye cry for your life bekina kigendeken bantu ntuyo bonsi buna tuliga na tubuli ondabunga murao gutanganire ngakyo mubira wayole nabagontenga bwamwabo entetenera bunkonywa namana gusukirio bugima noni nkurandia ngukona niriyo girinene. There is one tap I have to take it in order for me to survive.
igabone liugiri nenengo kwana tali ubukima buli murugyo nandugera abogo nkwaniga agantetere nkaro kandi ime nindagera boire marago batingo korake tingoika bono nkimbwenete kurira no burai bwankyo usino bugema bwane bwirituko ya lero sabanya sai musikane to kwano muntu munububi to baisa komoroseri bibago bichikumurwania usibichikumurama to rusia mangana yokurama so munwa o kurama muntu mino onyo utinenire ngana inchini tete kura enkole yiningi yabwate abantu nyasaye kara nchagambe mutigagambe tako mokorra gisigi tako murwania urachikumurwania onyore kwa muitiro kure otigale nesira asobosi bwangu bwa nyasaye umuntu mino gakuburi tigaburi abantu boka no barana chekina ngana yora akore usi togokora tata nyasaye igoturiga igasinga ngiye kurara kwa mura naba turi moyo na butura igulinganeri ali batutanganire mbayigwete basabire kuranju tusenie endo to amasikani ekiagera naye bono gukwa namo naintwe asirieteria Yesu yoro motori ito amen bono ntegerere igo amangana asenge nchiyo chingaki amangana amange igo nko ya kwane kebungo lakini nya kwana yandi nara asi kitabu kia Luka 21:28 lingana linanite kitemuga che konkwa gacha mangana ya ombanyanga kipasta chageti igokego tabanga asigo ekaro muraro la mangana yo sipi agakoleka oinge so gukwana moimokererie emetuye ino iguru morora so gutoleka kwaino gukurwera okorra mangana yonsi pi agokoreka inutimu oligiririnse inutimu yaligiriria moimokereria maiso ino iguru morore asogotoleka kwaino gukurwera ntegerere bali mosomete gesungu moigwa mangana ara kurwande birengera lya kabiri. Resting in Christ is the key to the type of life that Jesus promises to his followers. Because he said, I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. Ogotimoka ime ya Kristo na kieke iguriro kyobugima buli Yesu aliereire aborokubaye eira. Puna kolenganera goteba si gitabu kya Yohana 10:10 enchenigo na achire elinde babe n'ubugima na inde babe na borobwo asobonge ikina kerengere gitangani ekerengere lya kabiri igokego teba what a great joy to know our end is not in the grave, but that there is no end, that we will have a new life. Unatoka soma kitabu cha Wakorintho yiritanga ni 19:26 mogoko tuli oetanetie omogoko bwokumanyanga bugima mburi koerera asembera omogoko ito nolia nyuma yembera ubugima mbokolateke na ndo obwaro kuoboya ondabo mbintu biblige goteba your best is asleep digarara una na yuwa wande mwakwana na ndi nasombe karatasi yekuruguru pakanze every family member kya kwanete ndi na yuwa mangana mayo abago teba ntumanyitenga one good morning our mother will come back to us. We are going to meet together and rejoice together in the new kingdom that has been prepared for us.
Naende bono monyigwa bwo kongo kwana. Ndi gukwana rararara. Gukwana ngoraigo rinde toigwane amatukaya namabe enjere nkoro yane gwaka enjere nkoro yae gwaka. You don't know what is going to happen for the next few minutes. After here, ndeta yomaetenga ngoikale destination gosetali goika. You take it to understand it is something that can go at 10 times. And because of that, you need to live a life that is extremely in a good relationship with God. Obogima. Boribo bwataine, boro bwato bwamate amana nyasaye. Mugano mokega na some tena inu moje moyo some. Onye mura ya some. Jena yo some. Endege yemo, ge kuimuka kurwa sense yamo, agande nsende. Ego ikagatika biri ababa nyene abagendia mbamanyetenga guika sigete melindo nero emenene. Babuna obamanyete. Amanambi steni mbali muikaransite ime baramuko no gusabanga monene nero rato agende. One kamana guikase omo nyenoyo makubatebyanga ngoso aturase melinda menene ne yesi yenene igobono tiri guchigotobera amangana mororo asetule naenda maene karwaso ase melinde iyo endege karwaniwa ekogenda guchigure kogenda guchinse egatenge chiwa abantu bakaumata abantu nonya noyo kunyura nga Nyasaye rero na Nyasaye naro bakainyura abantu bagacandika asobugima bwabo omweli oyemba yetuya bakamana wakachinkobi we have made it lakini imeyendegi akanyaruka nkalingo akanyaruka aka igo kalinge agi pilot erega siyayema tamanyitinge melindo nere ondege nkurwaniri igo mugano inare gotebigwa nga erega ari kuimukiriso orora isike kuna komesa masomo ete nyanja geko nyegere geko neto komesa mesayo na endo irani umutu nyumba na endo gendera gochora chibicha chaye ari kuna gochora agenderete diriba ikali yo musacho yo mukomara kumujyo kumbone umuiso ko onyarokei ngakiayo takumiti amangana atonyorire okomatebe njengo kuminali njenale go kumigento kende yonsi inki igana manyetenga the man behind the machine is my father and nkongi aleka moja soma ba adventist aba oire nyamura gora jireseni nere chagete ngaki mwai wateba ngeti kumeti ekiagero umuntu ore kogendie ndege intata ande nange no manenga nange kika bono tigamboliga chinga kibune ki abaminto tutabwati ogutimuka toichire no bwoba ogutatimuka no bwoba bikogenda amo chinga kibune ki when the world is keeping people busy almost 24/7 chinga kibune ki enze yatumbigiriri etubigita semiremo chinse merongevere nainye negwikengima chinga kibune ki kere chinga kibune ki chireiga when people at times struggle with the fear with the worry and with the dread of what the future holds chinga kibune ki abaminto chinga kibune ki twaikire ekera tumanyetenga the past is done the past is done the present is now and we are worried of what is going to take place tomorrow ojuna abantu bakono batebania mangana makongo muganga kinga mwaligereri buya egende genja abantu batebire erendi agachandegete tariki 22 mwaka 22 mwaka bogasi chinga kibuneki abantu bachandegete
bakumitingi geko yechire ense asamatukaya chinga kibunechi when this unstable world has no answer to give people chinga kibunechi ense tabwati amachibu egotebya abantu naende neko amachibu era ko amachibu bunotatagete chinga kibunechi ekere chisegi chigenderete andonsi korunyumba pakase nsengima chinga kibunechi ekere tubwate emechando ase siasa chinga kibunechi mechando nira ase siasa. And I want to speak like this. I'm not against it, but I want to remind our people to understand. People are crying for PPI. People are down and they are working up and down to make sure that the PPI is true. But I want to assure you, Bibliga yato tebia. Kero mo korora mangana yonsi pi agokolekana. Inuti muligiriria amangana yu. Muligiriria ralia. Yes. Yes. PPI is not the peace of humanity. And the PPI will not give true peace to the human race. The only person that gives peace is Jesus and Jesus alone. Wanje tokoraki. Bibi na begoja na bera ete eisandika bali ko yerwane. Lakini aya to goisandika goikomo nyoro mwanongo onyasa. I'm not against the BBI. Let it come whichever way it will come. But what I want to tell our people, don't trust humanity. Mwanya bantu numuchanja. Mwanya bantu kako koendo ano. Abigi tomosi. Ogo kakano mosi ukuli. Andi meyaye. Ege changa ngike korete. Ege changa kiroendo ano. Mweli oyo chakote bingo maitete liyo mosi na leko kwa. Na ena lekuli. No human being ora komorembe. Muntu tei. Atatinga ngumweka. Nyasai. That's why we are told it is important for us to have rest in Christ, the one who gives the true peace that is necessary for the human race. Onye to kumuligere Yesu. No anu musachi uta kwa amorembe. No more bystand. I cannot give the true peace that Jesus Christ gives to his children. Tinko yorwa so mukungwana. Mukungwana tiga muligere Yesu. Uriyo kurwa morembe bwekene. Na inche muligere Yesu. Abana bamuligere Yesu. Oyibweka nero kurwa omorembe bwekene. Abantu batimoke ime ya Kristo. Ege kere insoko abantu bakonyegera ucyanga inche bono inche nasokire narorire ibintu byonsi bunabire. Turaroro yo muse teba nenyama yasugunanira sigite nayo tegete korogose no yenyore okorire ibintu byao muntu musacho ndo tegechogeti buoye mukungu ndo tegechogeti buoye na mwana ndo tegechogeti abwata masomo buya asome buneta kiri tobasokanga no musacho ndo kuja kurugesheri ya kuruzi isiko no never abantu bamuligirerie Yesu chinga kibuneki ekereme tengeche menene erasense mwarurira abantu buna baguko mwaro cyari kongo bunentu kiabete entubokeri yo muriruria buna yasenenetie abantu ese gutubuka burie gutubukama ebintu bingo buna maguta bikonyegeria abantu ekera tubwate enchinchara chinene cyacandira abantu ekera tubwata amarwaire yo kwambukiria ayanda atari kugwena chinga kibuneki echini chinga kicheme chando emenene mono eliogo likoligi uligo konya abantu na shetani nero itense mote bya abantu ngokumuri abuna abantu barabategete ko bakura egere bacha kugamba Africa na rumuntu yo muri gitase gore yemo ogotebanga ntubono kende ngeyo turakore aba babete tugisindani eki tigatubaga nyirende torre buna bago kora ngento keke bago. I got the first vaccination in the Nigerian.
I drove 25 kilometers kurua sena abetire tuwe sindani yintanga ni paka mwane toli no murugione ego na abetwe sindani ya kabire nene gari yane tali monto ngirete na and I drove to my house nene gari yane gesembetu ni mwezi mmoja plus na andi injine ruse ti Nairobi paka aga nene gari yane Wikero kendo gonsabere ngaga nyaro bunango kwa abura nyore gente kere kya mukolire jegetara akora gente ke derankora so ekera mangana mayagucha shetan tana komocha ko yakora gente ke korete bichembe omanyete imbu yobe twesi ndani okwe ko bwago kwanga go kwangete sindani yagero burwero bwa kora gente ke kwakobwa. You know, abantu baitege naro rasinzi inelinga. People become reluctant. Chizinda ndiye jisukumwina kuno abantu bakubetu. So, unabone vaccination ya kabiri na abetwa. The doctor herself told me, Pastor, eyanama liyoga aliyeira nete, abantu bande baya ligeli bunagweta, tokararende kitoko kora, tikatubete balikonyo tuwa korege ntugege. Tuwa ikire kobeta. Abantu bande chinse chinde gachanga malioga ya kairana. It is now they are crying. Malioga ito korege ntugege. Toletera bona itu arabo manengo itobura abantu inkinate gitegoteba ndikintu natete gotema ekere mechando yakire amaruoire yo kwambukeria akire atari ko wena ekero okogosoko migo kwebirengererio wakire asense tokuruka distress ebirengereri bikomigwa ekere ebirengereri bikomigwa kinga kibunechi ekero tomenyete kinga ki abantu bakumetinga nyasaye na chatuwa nchebu na tuwa koliri bili tukasiri tuko inkyo bwana teko kora bibirige goteba oimokereri omutu harali orora sogotoleka kwa koraki Ronald ekero Antonia kogotiga Italian Anton Dennis ekero mora kogotiga we know it is not your choice. It is not your choice. You never sat down and plan on how the two will go and leave you behind. Lakini Ronald, you have been left behind with the rest of your children and grandchildren. Maren is gone. Dennis is gone. What kind of a person do you ought to be? Is a worry. Muntu ngenjokyo tegete koba. Muntu ngenjokyo tegete koba. Dennis yochire. Mellen yochire. Origeta mangana yo kumia. Nga kingu chikoswa nyumba. Which is true. Numbatelia musacha. A house that is without a woman. It is cold. It is half-rich. You cannot enjoy it. Noikaransa na babo America, nsali na babo Vera. Na barugu kimubi na baroski chabati. So long as Moraa is not there, mwalembe toko la tiki. Lakini li swali neli. Ronald Yominto, how do you want to lead your life after having been left behind? What kind of life do you want to lead? What good things will your children learn from you? Because I know right from the beginning, you have been so close to your children. You love them. Kwa begenda ni eyeninga kikonye ikire ngabono tuabere chikolera tuabere abachukuru na chisukuru yatuikaranse turagiramo. But one of you is no longer there. What kind of life do you want to live? It's a challenge. I don't want an answer, but it's a challenge that you need to sit down. Orengerelie nga kinchinda kurumugano wenza. Abanaba murantige maga. Maite nonya ba somiri, na ba gotire, na ba chukuru ba gotire Ronald Yominto. Still they are your children. They need your guidance. They need your advice. Mbetege toge ente na buo. Mbetege to boro kistiri nebirimbota. Iko bese kukanga banyomire na bantaba nema abali na bakungu banyora bachukuru. So long as the parent is alive, those children depend on you. Mbako babuka. Pon assisting ngabunejo. Mbogi mabwange njoki utegete komenya. Na bira atuke na ya senchire go seyende watigiru na banchu bao. Mbogi mabwange njoki utegete komenya. Biblia nega gontebi. Kokora mangana yonsi pia kokoreka naiga. Mokereria metu ya harali. Now you should not be looking upon Moraa. She is no longer there.
Don't meditate upon Moraa. She's no longer there. Don't bring her into your picture. She's no longer there. The children she has left behind are the people you need to focus on. Try to assist them. Now, you have been left behind by your brother and your mom. How will you relate to your parent? What kind of life do you want your father to lead? Do you want to shorten his life simply because of the kind of life you are living? Abana bali bane tatu minuti gaire magega mamu minuti chire. Your brother is gone, but you are breathing. Mbogi makimu tegete komenya na tata omino. Let me tell you the secret. Muligiriye Nyasaye. Muligiriye Yesu. Mwatero gotera kogote banga ndogendo ki goikarali. Enka yangu ya Yesu. Ndogendo goikanga. Taliare goikanga. Ikanamo. Don't expect somebody to come from outside and try to help you. Isonere Anton. Isonere Cliff. Isonere Mumanyi. Isoniso. Elimu recognize unaiso. Kababa na mumwanje tenyasai. Kira bakonya sogumawe. Mubeze go take it what people say from outside. Listen to what your dad tells you. Very important. This is his own possession, his own blood. Oyonere bwe kuraba tebiringa na litabasiri. Nchense gocha. Nyatindi kuragu na Nyasaye. I can mislead you. I can make your home ever divided. Omuntu bwe kotaga ni nkaya yesalek. It's Ronald. Omuntu bwe kotaga ni nkaya inesalek ni inu abana. Because no Nyasaye babekire. Ninwe amate eyemo. Libuli neli. Ense ya kongire. Emechando ya kongire. What kind of people ought we be? Ekine kege ndeke nene. Abantu bami tuna mwikaranzi tega. The world is dying. The world is getting rotten. Ense nko gundere musumintu. Teyo. Ense nko gundere. How can a family lose close to 5 people within a very short time? And see, I wonder. Iga na jete kana matanga murana jete. Kumata rogorabo kazini yao. Rogorabo mwano. Rogorabo iga. Pono nga yinsiro gwetokeli. Ekira abantu bagu kwinchiriye. Nubwenete korosho busani bwao n'abantu bamene. Nubwenete korosho busani bwao n'abantu bonsi. Nubwenete koba nubo maene mbuyomenyete numugako. Nubwenete koba nubo maene mbuyomenyete numbungino. Nubwenete koba nubo maene mbuyomenyete n'abayibuli bawo. N'abayibuli bawo mbuyabamenyete amunai. Because there is no time to lose. Igo kuchikorago yombino botukongo sirore. Kwa chiro munyasira. Muaragana kwa berango koratiki. Kwa berananko yo. Igo kuchikoramu yo muntu minasi niniga chiteka isano chireboshi. Ochiro munyamsira. Ngai moja kumera na mwaberana. Iko pastor, what do you want to tell us? Inkelinga baaminto. Eze yenko yana. Eze yengo kwana. Monyi wete. Indigiri bagaligi ya. Moe Yesu. Aikaranza ze nkoro yane. Kristo akitawala ndani ya maisha yangu. Mambo yote yatakuwa mazuri. Nitatakia wenzetu wote yaliyo mema. Nitatakia mke wangu yaliyo mema. Nitatakia mume wangu yaliyo mema. Tutatakia wazazi wetu yaliyo mema. Tutawapenda hata jirani zetu. Tutajaribu iwezekanavyo tuweze kuishi pamoja katika amani kama watu wa Mungu. Achana na mambo mengi. Muligereri Yesu. Nyegotegete gutwara bwa matobuya n'abantu bameno. Engana yakabire twakwanira elinde ntabokie togenda manganandi. Engana yakabire neliyale watamaki no mogo kungano naki Nyasaye gutumanyanga
embera taliere moelio bwobogima nyuma yembera obogima mbakoleteki mboro na ndi Biblia managoteba omubisa bwo moelio rasiriwe namba kweli sababu gani igagwatana na abanjwa igagwatana na chifamily igagwatana na abantu abamo igagwatana na abasani mbakororana amakweli n'omubisa nundi teyo oyanchete Biblia manote nomogokuri naki komanyanga obogima mboli kwerera asama kweli nyuma ya makweli obogima mbakoreteke mboro ingige kwera togoteba obogima mboro eri swali ngo baboli ntambuke uchiga mbali ngabigi nete. Don't just raise up your hand for the sake of raising your hand. Raise your hand simply because you are convinced. Yani no enegetia manenga ayaro na maene yani nyasago teba. Bali ngabege netinga Yesu na kwete agatinde kwa sembera asenge jebe bya mwanya bantu. Abege ndetebo to basi kumukyo ko ngoko bantu bande bayimukire. Nyasa orori bune ko mukyo ko kwa. Ande nkuliro lirande. Mbali ngabege netinga Yesu na kwete kurwa sembera. Akagenda arali igoro omuntu ise kukubuli inkigeko gerogo gete ngokubuki gunkoro igokubatebya ero oli ochete akabuguli obugima bwane bwibibe agakwama kweli obosoku guraso musarabo Calvary na akwita asinge nchibi byane na enda akabuka kurwase abakure bono ngayali igorale aikarasita sokoboko kubuli bwaise aguturwanira muntu ndi bwensi tasira kolende bose bawe n'obugima bwaliriri igo nambe yamo nambo tebi my brother because my savior himself resurrected from the grave I will also resurrect monyu weta bana banyasaye balenga banyu weta bawe mukama okabo igoro kuboki gunko korateke omwali bwo okukukwa murata ikoro kwa mwali bwo bugima bwaye nyuma ya makweli obugima mbokorateke mboro Biblia tutenga banchwa nga baumirane n'abanchwa bamwabo Yesu mwenyene akaboka nere bwiko mwenyene gagukwana sikitabu kya Yohana 11 sokosoma 20 mpaka 27 iliago chikoboka Lazaro igagoteba I am the resurrection and the life nje ninki kobokiwa naende obugima n'obugima obuno bwaliriri obwakale na kale umanyete let me tell you egento naro lirenzi kaende murasa banyasa abakonya umunyasiasa orukenza Biblia yekorandi kugekwebwa konyona n'abasacha basomete bamonyokire kujisale bachakire komanyarana ikyagire nyasaye yakorereke yajire egesiekebe Biblia tebango bobe no bwayo yobege toko semeria so muntu karo muntu yarasire naye gogosira karo muntu yara akore binde biturutumbu naye gochaka kubikora igoto beko gosemeria so muntu beko gosemeria sengo asinyasa igo Biblia ligo tebanga tibwa ncha abantu bamino tosika abantu bamino basikira kini komati nyasaye nakora teke bakwani na mokabiri kera ina masikani na Biblia goteba kwani umuntu na masikani na ande mo masikani yose lakini tabasiko be nyasaye yao okobenya sawo yao bugima bwakorere ndoki bwakongire Biblia goteba abakwete ase Kristo ngababuka monere ujaso bugima bwaliriri bwakale na kale na ndi yateba mbasisindirie abagukukurubono bamwegenete ngo omonene ekiagere emirimo yabe miya igeko bakoraki tigo bulimo kungaina omuntu ga nonye nekibago gitira abantu giakuri mwate nasira kugino n'abantu mosomete mwate banganya samubeke asagaya the business of God taliyo kubeka abantu asagaya bakure ebibago the business of God is to prepare his children while they are alive while they are breathing ego obarogi ogotiga taliembera mbono obo ibindi ogotiga mbono obo nyakambo tumani ndi ogotiga enda mwamu ndi ogotiga ege chondi ogotiga ndio komenya buyana abantu bamino mbono taliekere wajira zembera igota atanye sauli iguru korone itara atoira tigatomurigere lingo nyasaye yatomurigere nyasaye
tumuligirira Nyasaye togende kurwo muchoyo amakweli amurati gare tugunchuriria asobugima bwao omanyenga amakwe nyuma y'amakweli obugima mbokoreteki tema komenya buya n'abantu bonse Biblia nabegoteba ikyagera obuna bwo obochenu ndirio okomenya buya n'abantu bonse ekere nkoro yawe waka ekere okoyana erinde Nyasaye uligo abamunaini Ronald abana bawo abanjwa twabaganiria maya Nyasaye okubayigulira Nyasaye okubasiekera Nyasaye bweka kali mwanya abantu era obasiekera nando bayigulira ekere nyumba yabere n'obokendu Nyasaye ete liberera mubo atanamo n'abana muikaranzamo mubura ninga intutu atigaire magega bantu bange njoki mbogi mabwange njoki tokomenya abana bamwe abondabu ganeli ondabu amaya don't laugh at him that will be very unfortunate rolero ondabu amaya musabere mutarere bono kinga kiki na lyatagete ogotarerwa muikaranza monere mumorokererie ayara burunge nera amanyenga nonya murao ntigire abantu bamindomba koreteki mbaro mubese kobale ikekera bege siekebe mubese ko sekera moyo ime ikekera bege siekebe na nya chieni akura ete bubi musabira maya muikange kabana baya mayange elinde bamanyenga nonya babo tutigire abantu bamindomba ro uno romo goko komenya buyana abantu bonsi elinde Nyasaye ligura babaleri nabaro bibikange bache ko baba mu babo bago soaso buruti bwango bwa Nyasaye na intwe tigatulinde orogendo rweito chinkwana cheto ogokora weito tokumurigirira Nyasaye ebikoro bito byonsi pe igo bigokerurwa bibe bikorwa bikoreto bonene ase Nyasaye ole iguru igo muntale kumbuninga pastor what did you prepare for the people today nelianga ki emechande koba mwamurigereria ngo Nyasaye naende mobe nubo maene nyuma yogo kwa obogimamba koreteki mboleo mogokerajo Nyasaye basine senteria Yesu mutoni Ronald n'abana bawo n'abachukuru come here ganate ba Ronald ekera goteba bana baye onye gwasokire okino mugako oyigara sobweli bwa Ronald. Pastors, please. George iga mokibu distance rende mbateba ngato kali mbateba no burwire bwateba nga toberera nale kulende intune family nyombe ya motwaru ande no tomenye tamo onye kende ga konkero aki atonyora rende une family papa sawali ngura Pastor Kioma please come obeke abasumba babo manene asama boko abo I am requesting that buna togo sabatogo kora they will replace you abamora gaba ko irali bagali yenu you replace them ekiagera egento ngerente gete bakore kara tu akore regendo gete ona ndete tibagenda igo monya bere lakini mukuru keruge kama gande kene na baro barali kerogo ekikiranga ngai bono come you have that thing bono nguchugo sabatore Pastor Kioma nere twaraga abike familia ye asama boka Nyasaye elinde ko batigaira sense ya bono obuya bwa Nyasaye bubaisane Ronald you will survive life will continue a period elinya zarako abana aba Nyasaye nabakonye a period elimura Nyasaye anje komera kuba lakini ryoka mumenya na Nyasaye chinga kichi abairo koyana. That's very important. But tiangondora tanga maboka go tanga Ronald yo mintu na abana na bachukuru Nyasaye babeko chinga kichi saba pastor kwa imorite maboko nguru kugene umutongi tata Nyasaye itore igoro biyamona somo gasogono
mbiya mono abana bawo batenenire abakiruneteranya ky'amakwiri umugaka Ronaldinho n'abana bawe bonsi batenenira Yesu igotogokorangeri obatonyenga kiyega omonene ito mpabwato butendwa senchimbaro cyabo tato ito babekere bibe babikorwa sore omonene bw'imiganda igotwarete umugakuriga mubonene egetogera esaru etribishoni yaye nigabi ngikorera nka cyabo twayomba bweka tato ito bw'imiganda norororo bono gotwasabire nka nona bitari bweka nora mugere tata osoenere asinyumbiri yaye omonene n'abana mbaro abamura n'abaiseke namuka abamura n'abachokoro aserietera Yesu batwabaretera asekera ubukya ukyobonene tato ito barende bakina sekinjira cyawo onyonde karo utarakonyora aserietera Yesu omonene bw'imiganda ibatwasabira omokonye gocyakera bono oso asubugima bwaye erinde bakomanye Yesu ito bw'imiganda rekogera esabari mutatayoime otayoime yaye esabari inebera mogere nkomwaso bwikugensi tato ito bw'imiganda twaretera abana bonsi byasuri n'umugaka abasani bonsi bajaso ege karanso cy'umumino yoiga oyotimukire nande kera bakorwa omonene bw'imiganda yenda na kera yomo aikebuya asenga yaye omorembe n'ugwanchani bitene na bitigara asengeye aseretara Yesu twasabire na kwiyenga. Amen. Amen. Bono mbateba twakoraiga bono nabasaba tige family yekarasa ekiagera mbabwate nsemo bakora twakorera kinsemo kitu buna twagakite twakwane twakore parabumbara totebya ngakire naende teri ntuto kwerusia na ubago turusia. You can take your seats there. Please don't go back because you have a very important part you are going to play. Bono ratemu togenda guchiari tuliye birogo kimwe nalia chei. Tuliye birogo biri byabo biria. Karansango onye bago isanera na bamugotigara kabagabo. Ngai mame agenda guchi. Ngai agenda guchi. Okay. Bono kuba ikaransire ebipindi tubwate mbibere byuka. Ekipindi ekemo no kuba erunguli bachikona konywa kuba kuna kweumia asokurara kwa mwanjwa. Ekipindi ya kabere nekitoko Ronald libaga neretara kwana toyunkia gukwana na abana baye. Then after that torosi kisabali chito ochikoenia oyo minto. Bono na abasabire abantu ba beyond abantu ba kanisa yera lieta lya jire amabiria chikwaya jire njwango bosya kwaya members balia kaki abantu bali baru beyond na abantu bali barua amabiria abantu bali bali gotera na bamu abo Susana tete yatenene eno njuoja bwango njuoja gaga njuoja. Okay. Tigango tutegere to igwaneiga. Bosia nimbwate sani. Lakini intutegetia abantu batare kururuguraria achichepaka. Intutegetia baikanto baikaranse buna baikaranse teigo baganye nkwana yo mwali kurwa se family. Lakini bono gosangereri kwerongoliye ne nuntegete motiriga bugotira na muineri gotira ababora butolensa na intutoberanga ndo gosalinsa kya muntu. Lakini ababora butiga besiarerekane batira ali gotira nabokuri none ekera byo sangererie nabo keringa buyayigo osangereri mutira ali gotira mutaraga na ndogo sabalende ndogo saba murati gaturasaba monene nyasaye engaki yaikire abantu bao bagosukirwa no mwiko mwechenu korubuna kolengana kwa baseseneri asinge nju ya baminto banyore gento
gekuna kubasira babwatire chinguru bali bagosoya amaboko ab'emwe obasisene na bali bararwa obwanchani asenge inju batabwati na barobwo basisene toichori no moyo murabu egekorwe kekere buyo bako kale na kale asiriete ria Yesu yoro motori oito amen tire bona abu bwango na abande injugoja abande bali muri twae bwango era lyo mwalimu wochagaiga kelio bwate no moyo murabu nyasago siseni biamono abaminto na bali mukurugotira nyasaba siseni tira bono bwango na karwe no moyo yomo chidegeka isano chuka elinde to Ronald Ribaga arolebena kya gotusibora kuruga biamono abaminto biamono gokwarure iranekero gokyao biamono nyasaye abaseni biamono bwamwabo biamono atemo biamono nyasaye seni biamono chubwango twashire gukora bali twatoma gukirogoro korango mutirimbo kegocha biamono abaminto biamono ingo chao mwalimu biamono nyasaye seni biamono nyawata bukirie ekeginga keri kyao kwaegwa ayo gochaka gutirimbo kagocha biamono bwa mwabo biamono kobekocha biamono asi bali mwarure nyasaba seni biamono biamono keani angelio uno morandia igonte gete gotebia umugambi bweke nyoleke igo tukugusabira tujosiwe abagambi abange babutiru asenge nju ya mang'anaye onyengo tebo buli montebi tukugusabira noni tutwali kuna gotenga chiwanga embembe etare ya etirare naende ntuegenetebo naende eripoti yokoiraria tuna bantu twalenge na masikani twabwate gukururana buya twikaransite ndetarakariugia naende ngukura turi buya togende
Sembu yamono bunangu chukuritaya iga. Nyasaka ngabantu banga bunaba. When they are affected, I'm also affected. When they are touched, my heart is touched. That's why I said, nisa narrate a story. Yobu amate bwane nundabu na Moraa tingo yekora. Nje nkumusabirama yenye samu sisini na enda mulindo otuna komorra. Pia mano Pastor Soko ngaribaga tin komentande asaya kwanire mwaya igure nande nabo twamokorerete igo igento gyokanda abatebie kurende ganagende se pastor mapema nyorende sama bega igana bakwania simwaru mwensi bimbu ya muri bona rende ayabeire paso kwanire ayigore yaye buna twa masometi akinirende ngotebineke goriekegeke kegoriegeke pastor bedintu akoleta kwa biashara arengesto yoko rusokie sukari osokie soda ituko ndi none limo aeneretie ngana onetia sukari akarosiris sukari abodiresto no monto orengo moronge baka naende naere karibu atabia naende tukamorera unate batingo na koirore wono nko baburiga ekero monto gwakorire binte bibyonsi pi natalia rioka into abagaka bararire nyachae omanga mostly omanga radio omanga saa 12 chiamambia mbuonare ese Moraa bokire omagonta ngumwako rio chira Moraa korwa ase muswati oyo mbomanga omoke yo bare kasi nisikorwa ari ese bangina corona abamo kwanyoro mo maremo mango shiokira Ronald rero nkogenda turi nyansanja eyima ate nyari bariere ya moteri nyari bari yarengara kabere ote balero nikoro wiki yiga ikorongo togochia twagenda maze kwa bori ga bantu bamintu inje no muntu mbwana tago itwa ngorige rwebi babo inje no muntu mbwana tago itwa ngorige rwebi babo bori tinta iziko bisa resinge njore moye boyo iga inje bona iga kanga tintinde ke chomo murone kanga tintinde ke chomo umongi no yiga rero gamba tebyo bobisi ingingo bisera ikiara makuri na nyaroche iga lakini amasabo woko raro kubeka marunse woko iboka mambi kwa beka marunse wasaba na bacha ne miara korwaria mbaho goikera jetinde ko bisa abantu bane barba gusariye lito yo basa umuntu naro kurunga pastor Kennedy Ongiro Mogire ngano mo pastor SD lakini akaleto ko bwati nabasani bane tokanyora tabe to ordained tabro ke tumbo pastor lakini yago saliye lita ya pastor ya ba pastor baya aba SD iga chete akalete ibibago akagito muhondo na agoreti omugaka the late Musa Nyandusi bwaye keroka bwabere miaka nyore pasa no tatu ngo kajisoda tiaruo kanyoro kogita como bori akimwa gita o tengo bor mo bono bweito o mai te genta cheta akora kanyoro mosani one o le isemoke akambori ya weri tuasomete 1965 ole nyanju na nche kisi progressive ore isemoke oko muri ya weri to anje tukoro na weri ingi koma te bigote umuntu geto korokwa yarebe Kennedy Ongiro Mogire na rogiteta uri mo bwana na sinyunga yaro ngakiakorete agante bigoto limo murone umwana mu muromi nto igakare mate na nto dore ibacha koma oko nte ikanji ko mukwanira buna isemoke owo chiko mukwanira ndo tebet baka esimi
akamutebinga atatutigere obuli mu bulube keroka wikatombo ite nje nakora kende nkagende koti muchachi muswati agacharia akabeka igina chachimenti gero mutienyi oikomi ochire baka mugondo naende gendo ngiria bwato wane gendo gyo kuminga ngiringa bago tebanga chachimenti tara iko mutienyi ko mitari endero abasabe barure Nairobi bapimire barusiri obwana kende ngeyo otatiga bariro muindi okorokwa tindiko bisawo tenko kwa berantori okorokwa mcheira milioni 12 bamuri ngamba bwato borimo bara batabwati wana so bwenge na keki mbwate nande tindiko bisa abantu abumbachete oliyo goita no mubesana orore njira gocha gerembe nje bakire bakase oyo mugakora kumwenga oyo ndigakora kumasiwa oyo ndigakora kugamba abantu bali abatome to muntu akaba nenyumba iga watenenaria kinsebere nenu cyabo tukona ndenge umbu bakamawe cyakanga mzee kunango kwana iga I don't hide kora kubona abekirigo tinaitaba nimbaroche sebale merangu nisiegete omoerio sinakora kende ngarabuna baje ekiba korerete uyo nganere ntindari ko bisakira nyamoroje na naigeta sindi mwenga nero muiti abande babere bari korangeli nsoke ache goit akaigore merangwa korwari mwana goro baigoro bakanse mati moroje yasaye tayor agara baigore merangwa yakora karwa ngateba manano muya ekerba kolete mbanyore tya koigora imbwa tase ajigo kolera imbwa tase nkorokanga maternity wing ye chimboli chiane ani mboli konyora chimanwa nanjibege tase kobera ebana nyiro ke maternity wing ye chimboli chiane naru san chimboli chiri konyora chimanwa nabeko mungwano yoiga igore tubakagwonsi omoeri bagakorera bagateba osokire ekororeka osokire nande nyigwete just next bakagenda egena ngotamna ki nche sabere karango jikoboria mangana ayo ndai zikora ume serikali bandombara bayana banda babe aba kwalete bobe tingwera sa yina yege serikali ekinaende ba kwalete kana wa reporter bonongo tebanga ingena sabire njensa mon sabire ikero banda wa tango mutinyi ko mitara ikan kondi bada ande ngo chabari nyo paka keroka asante bona lende ndoker mwako nata kukweresa umwano mwarora abana abachokoro yango woli naki abagaka mura barenga bacho bara basomirie abana bamamura korwe nasari mpaka bareji university murorora abange eje mbogoleti korwe nasari wane university bare bya ibishye bijwango abachokoro bali abatam ujwango inu batatu tire njugocha mo muroyo bueno mochokoro torogete Samuel yominto igaro mwako katate university oyo momanyi abambali chibaronga mokorigere monta so tangane chibarongo oyo iganere morogete machako minto lyo sirete yaro mwako mota oyo no yo Anthony mumura makogoti nerega kale kerugoya balicho high school mwako gatatu banta besinge jo yanje taba chokoro
ninje ngo basomi mbo bego kora rasiri oyo no ibwe nyaroka oyo mobisa ara mosomi goja na lakini tato mwabono muyana era kama somi mono mobisa nga yare mobisa nero oyo ayo wate nyaroka ya nero wate milika yamana rasiri kajimu ikaranza wono ngento nare tera bantaba karadeni si asira mangana na manga kwonu Ondabu tanje tiba chokoro oseri rio mo chokoro mwano di moseredi singi nja koleta ya kolete wana tebe tengan omwana no mo chokoro ondi ta moseredi akini redi gamba tebi agateba tokore DNA to cheki goso no yo mumurone Chumaine aliye ripoti ya jete njena rengo mwange kia to ambaso miyako se mingi umurone ka rengo mutomira dora 300 igone yiru sarasini kele mutienyi ikia ta rengo ntomira wono rende timwange tinande ni manjara na mongo mwanja DNA ngina mungainete mwana motari mojo korone bichi buri yakire serikali yacheki yo bari mwana koja konga mangonda bubu nanje tawajo ngya koro mojo koro nje na nenge koja nda DNA kana mwanchi tu no mojo koro no mwana omojo korone lakini lende wana ndia acha na nditi ko mwanga kutora umira na ngo mokwani ngaki mojo koro kutua masomo to kama kori skuru ni mwanga nando chire boy obakoje manyona mokwani lende tare ngona na cheta kazotekera akasalia masisi ya Denis lakini ile twajabwatra ni rera baira mayamana omongino yo morabra mwamateva no monto lengo bwo kumi omongino yiga morabra mwamateva ndai komenta kende onye mura soma ya ngo chako mu accountant kisabu jansu ngo kora into to ngo kolera chi machine mura agwa kokore sabu ko taimenta ponya re sabu ere woro ase igo tinata ke to kwa mange lakini yambe tere kwa na ndemba isaniki kiara abantu ba minto ngata mwari ngo muntu no mo wange tabajokoro njeti yange tubajokoro mbanje te bakabona to taraji ale na ngo jakobodi mwana bela milika pera milika nchanga sini nege ndeke mo bela nere tuawe ke tumne family asomo mukanongina na muswati wa mwa musiro yo no moke yo no manen Nitaongea lugha ya Kizungu. It's because hiyo ndio niko frequent nayo. But first of all, I would start by saying, our dearest father, Ronald Ondabu, Bigogo, my family members, Mobisa and family, my USA family and friends, my colleagues
from I&M Bank Limited, my bank customers, Beyond SDA Church, which is my church, my aunties and uncles, we take this opportunity as a family to thank you for your prayers, your words of encouragement in these trying times, for walking with us, for staying with us throughout the difficult nights, and for staying with us even when Dennis passed away. You kept on coming back to check on my mother. And for those who knew my mother well, there's not a single day she had a peace of mind wakati mtoto wake ameumia. So kwa kuambiwa kwa Dennis ameaga, that was the biggest blow to her heart. Kwa sababu Dennis hakuwa just any child. Dennis ni mtoto ambaye aliona in 2012. That was the last time Dennis alikaa na yeye akakula chakula. And then akaenda US. And for the last 2 years, Dennis amekuwa akipiga simu. Alikuwa anapiga simu sana. Akisema, where is dad? Where is mom? Are they together? Are they eating together? Are they happy? Hata hii maneno ambayo ya shamba yenye my father ametishiwa maisha, it is something Dennis alikuwa very passionate about. Akaniambia if it was possible, he would get all the money in the world and give it to my father. Asahau hiyo shamba. Because to him, it was about life, love, and family. Now, coming to my mother, Mrs. Mellen Moraa Ondabu. She was born in the year 1955 in Yamatuta location, Bugusero Ward in Kisii County. She was the third born in a family of 7, born to Ellen Nyakanga and the late Sylvester Ayenda. She was a dear sister to the late Nyang'anye, the late Oseko, the late Mbera, the late Jotham, the late Ciro, currently surviving Mary and Daniel. Her parents briefly located to Kericho, where she began her primary school in Kimalel Primary School. My mother was baptized, was raised as a staunch Catholic. However, when she entered marriage, she was baptized into the Seventh-day Adventist Church, later became a devoted member of Keroka Seventh-day Adventist Church. Her commitment towards the ministry of the church saw her opening the Sabbath School of Beyond SDA Church in Keroka, where we currently go as a family. Marriage. The late Mrs. Mellen Moraa Ondabu was married to Mr. Ronald Ondabu Bigogo in the year 1973 through the customary Ekegusi traditions. They were blessed with 6 children, namely Momanyi Ondabu, the late Dennis Ondabu, Milka Mobisa, Clifford Ondabu, Vera Ondabu, and Anthony Ondabu. She was beautiful, humble, very submissive, and a very devoted wife. She was also a loving mother to her children and a very caring grandmother to her grandchildren. Her occupation. The late Mrs. Ondabu was an investor who had eyes on very key investment opportunities. She also did large-scale farming. She joined her husband's business in 1978, and together they were able to expand the business into a wholesale of a variety of products. They purchased quite a number of vehicles and also bought properties in Keroka and Keumbu as well. She was a very customer-friendly person, and I must emphasize this. During this time,
My father opened a business, and to make her happy, she named the supermarket after her name. Those who lived in Keroka can fondly remember a supermarket known as Moraa Supermarket. But due to illness, she later closed it down and opened a small shop and continued operating it. Sickness. Our late mother really enjoyed good health until 2014, when she started experiencing persistent high blood pressure. It became very severe, which led to a mild stroke. She started attending Tenwek Hospital located in Bomet, and she was on medication until this year when she struggled after Dennis passed away. It was very difficult for her. She also had complications with her kidney, and each time we would talk to her, she kept on looking at grave ya Dennis, na anasema tu vitu kidogo, anasema na miss mtoto wangu, Dennis ako wapi? So she kept going back to the hospital, na kila wakati mtu alikuwa anampeleka ni Anthony. Monday, Thursdays. Sometimes she would come back home, but at times arudi nyumbani, anabaki kwa ward. Lakini ukienda kukaa naye kwa ward, ukipiga simu, uweke simu aongee na wajukuu wake, she would smile like the whole world imefika tu kwake. So even on this particular day that I ended up taking care of her, Milka called me akaniambia, mimi nilikuwa na mama jana, hakuwa anapumua vizuri, lakini Mungu amemchunga, ameamka, sasa ni wakati wako wa kuja kumchunga. Nikamwambia, leo ni Friday, nimepewa off, lakini si nikuje kesho? Akasema hapana, kuja leo. It turned out that my mother on that particular week alikuwa ameita kila mtu. Anthony ako wapi? Cliff ako sawa? Mamanyi na watoto wako sawa? Sijaona Milka na dada yangu Mary, but she never called me. But my sister told me, kuja ukae na mama. Na nikakaa na mama. Nikaambiwa vitu za kumpatia. Nikamshika mkono. Nakumbuka vizuri, it was a Friday evening. Sabbath imeanza. Nikamwambia mami, nataka upone, turudi kwenda kuimba kwa kanisa. Ukumbuke kanisa yako Beyond bado inakuombea. Inakuombea sana upone. Akacheka. Kidogo tu akaniambia nimkalisha. Nikamkalisha kwa kitanda. Wakati nimemkalisha, nikamwangalia, nikamwambia mama, ntaito inyorogo tero. No nyango chande kenseye ningara mere yeso mechando neva emenge ninde mere liasore emechando teligento ninde nobuya wao nairane rembuya mono ninyore vyansia sore. Kampaka mafuta, alafu akaniambia mwanone mtage to nsibore. Lakini wakati huo hakuwa anakula chakula, alikuwa amewekewa pipes. Sasa kila wakati alikuwa anataka kuwa free, lakini anasema gakio mwanone naro sire nsibore gakio mwanone. Ikafika saa 4 ya usiku, alikuwa anafaa apatiwe chakula yake. Nikaenda nikaita nurse, akakaa upande moja, akasimama upande moja na huo upande mwingine.
agachaka kurigamura muno kamati mama gakinkobore biya kamupangusa mubwate to mutuiga inasiga kobeka akandigereri akamanya kurigereri igoro akarara nanya korora muntu gakorara ande narengereti mama narale bwangu abalende nyasaye nchirako bange ebintu na mama arale teigo abantu bwate matumaini esauri mama tato kineti bobe mnoroche abaminto gaiga kila mtu ako na Biblia. Mama alikuwa anatupeleka church SDA vizuri sana, alitutunza vizuri, na hata akilala alilala kwa amani kama anapenda watoto. Ni ngumu sana kwangu ku accept kwa sababu kila mtu ananiambia mama alilala kwa mikono yako kwa sababu alikuwa anataka kuone wewe wa mwisho. Kwa hivyo kitu na kuahidi mama, siku moja tutakutana mbinguni na wale watoto ambao niko nao, wajukuu wako wote, tutawalea kwa njia ambayo ulitulea. Tunakupenda sana na tutakaa na baba yetu. And Dad, I want to assure you that no weapon formed against you will prosper in the name of Jesus. Nothing. Thank you for coming. Asante sana. Basi Vela amemaliza. Unajua they really love mother's love. Lazima na mwana wafanya walie kabisa, lakini lazima tuchikaze. Tributes to the dearest wife Mellen. It is hard work into this house which we build together. The house is cold and empty without you. Our children's faces are low and desolate as they search for answers on why they had to suddenly lose you. To lose someone so special as you are really hard to bear and deeply heartbreaking. Life without you will never be the same again. The calls from you not come anymore. This is a tough pill to swallow. However, we will take comfort in the thoughts and the memories that you have left with us. We will miss the happiness you brought. You always lived life to the fullest, but ours won't be full again. We remain hopeful to see you again in that glorious day when Christ Jesus shall return to take us home. Until then, rest well, dearest wife Mellen Moraa Ondabu. Tribute, Anthony. Read the tribute on behalf of the brothers, your brothers. Santi. Say you. Our dear mother, our dear mother, our dear mother, although you are gone, to us you are still alive in our hearts. We will always cherish everything and every moment we shared with you in our lives. You remain an inspiration and our role model. Our love for you will never fade away. We will forever miss you till we meet again.
Shine on your way, Mom. Rest in peace. Sasa huyu amesoma on behalf of the brothers wote. Sasa huyu alitakuja wewe utasoma, stand next to you. Hawa na hao watasoma on behalf of the I read on behalf of sisters-in-law. We will miss the happiness you brought. You received us well in your hearts and as welcomed us in your home. Our children loved you and are already missing you. Thank you for giving us a second home. We will hold on tightly to the values you taught us. Rara ya mama. I think mwenyekiti, fikia hapo tumefikia mwisho kwa upande ya familia. Langu tu ni kuwarudishia asanti kwa kufika kwa wingi na kumuona Mama Moraa ambaye amelala. Hatuna mengi ambayo tunaweza kuwaambia. Haya tu ndio tunaweza kuwaambia. Japokuwa sijui kama chairman atampa, kulikuwa tumechagua mwingine ya kupeana vote of thanks. Huyo ndio labda tutamalizia. Thank you the family. Aba nabuo muyegole ngoyobo, na tumesikia vile wamesema, tunawatakia kila laheri. Kwa sababu ya wakati, saa imeisha, ningependa hawa wasimame. Moraa nari nyata, tirina abuwe okora iga. Moraa. Tokanyange byoga sogo saba. Omonene Nyasaye ayabuna kolengana uru mutungi no mugori w'abantu ba naende naye nguba nesiro y'abantu ba igora amaisaro naldi amanyenga obugima bwaye gora samo bokaho tali asabantu buna kwa mwegerere ku rukinga kikyahitire naende nturi no gosemalinga no gendera kumwegerera amona abana abaminta babwate birengere libi besale umirana naboro buna kwa umiranete na Saulo naboro bumbacha gusira bamanye kibago koratikeriye kia bago tureka lieteli aho liba ndo twari gosaba ngo bareri byo mintenchira okoro bwanje ni bwa sare kago swana gosoka kwa mwigurira na kumusiekera na gwako rekinga kikyahitire tabasu twara boba bondo bonse so long as he is with you asiriteri ya Yesu twasabire na kuegena. Thank you, Pastor. Miyamono esogo sabira mangana ayo na mayanko ndabu na ngota ingike gusige yote anga ono nyuma yanti murao sira oira makweli yao igo kene ngiri uchi okonyora una Pastor asabira na tebo mungino ri murao teno okore igo nera ba kore biasara na Ondabu na Moraa keroka igagenda igo muri mali rogoro oinera baba na Moraa emyaka yonsi keroka inasabire tebikeri bagate nonyale gute na mayanko okwani abantu iganto. Can you be able ramburo koboko nonyale gute nina imari kondo momonyokeri bono abana butu akira Melete baraba abake akabona
Go. Otherwise, Mellen Moraa and the family, the Italians has been very cordial. Over with my Wamatu. So, Minyabuja. Murano, and the Rajakurwara, we are taking the Kega. Raga, you have a bedroom, and the contract, Naragutin. Paka can't get into it. Paka war Najikova, Nandi. Rayaka and Italy. You can read the one Najawan Najika Konya na Royal Mono. Now, wait is stuck. That you want to carry within Nakia can live. Otherwise, not a good thing. Morale, family must be 5 million. Oh, I'm not to Walenga say family. Makua was what 1 minute. A cavalier, our Mujo. We have been really cordial. Good. To our Wamato, we have Tomato, we want to go at the Manamanga. Brother, to our own, as I want to write it, Savannah side. I used to know. Maybe the Mundo Tati say the Chinguru. I was there. You don't want to move as over the mind of it. Bono Ogoro Pius Yongori Woja ko pass a photo of thanks. Bete kobeka chitangaso chikobwate. After this, after the vote of thanks, we'll have the pastor Taomba. Baadaye tutaingia magari wale wachache. Tafadhali, mambo ya COVID Keroka ni mbaya sana. Na serikali iko macho. Ni wachache sana. Tulisema hiyo sasa burial is private, ni family peke yake. Wale ambao mumeambiwa mnaenda huko ndio mtaenda. Kwa hivyo tusiende na magari mengi huko tuende kusumbuka. Nto chiko chande Keroka mangane serikali gara marorose amangana COVID. Kakiko tu akoreira abande to korera, and that is it. Ogoro ngori una gocha nyamanyambu yamone komiti yawe yankagaiga. Tinuma maiti so kwachi ngangura bakwani. Beti mirimo mwakora Joseki, mirimo mwakora wacha Mungu awalipe. Etangase ndi ingocha. Abana bago apply for medical training, kamura njomo apply, especially go chikisi medical training, ama bagana amange, na endele roma chiko terima kongutevi abana ba apply boy even the Korwa Dallas Fort Watuweka asense ya Kenya aiga notuko watania abagusi bensi ensengima ime na isiko ya Kenya umena amona barali bawo buna Dennis Zadok Korwa Dallas Fort Watuweka asense ya Kenya aiga no
mwanjo motegereri o global gusi global radio iganko niga farm nimbwate chingo kongonia nimbwate ebichuche byo guchugotuga as from amatuko chinta matuka aliyo tagete ekogera abantu bande bagoteba nga alieli tukelimo go bgochi byakwa nabo gochakera nakole ko bya vaccination byonsi nabo ngo konelia gusenko anali chije ise guchikobeka amagena gusenko anali cyo guchikolia chitwani njirororo nabo ngo konelia magena narora yokonia magena naro yo guturagia banya gutagete karibu nabo ngo konelia byonsi etwani enene 1500 ne ngoko engiye byege kabwato geichire 700 to 800 but it's negotiable ande nche gongutoka ase nambeye 0722 ninkikeragera otosirie bosa abana bago nigo tukwerera tukweumia twebo irie chiguni Yesu tororere amabera amamochaito hatuatananire naye amasabaito abeire lyugibosibwao omwana Daudi tororera amabera Yesu twabere Samaria tani ngoro kwade nompole nyagoteta materane nabokwenda se YouTube channel yane indo sajide nompole amaterane narororo nyasawe meganda tigago seseni mono. Asante sana radio yeto ya Global Radio asega sengi ya mawakora nyasawe meganda baseseni nandaba ababeke mobe aroro asengi ncho yogo promote abateli nyasawe meganda bamona ino. Amen. Shalom, shalom. ine aye no murimi asensemo yobutugi bw'ekingoko gose otete gochaka obutugi obwo bono ebintu byabaire ebyororo ntubwate ebichuchu bya Akena Blowers ina yekingoko chigokina asobwanga mono nabo gotwara emibere emenene bono ebintu bya abaire buya nabakonyora ebichuchu byerituko elimo abere gose amatuko atatu wetera asogwa kesimi enamba enoti isano ibire eyemo isatu isano ibire inye isano inye isano ibire gose 0713 745447 oleterwe limo lioka inyora mbosa tolikobolwa besa
Je, unahitaji kukarabati gari lako kwa njia yoyote ile? Usitie hofu. Dhibiti hali ya gari lako sasa. Ramiz Works inakupa huduma bora zaidi. Hapa wanakupa huduma zote za gereji kwa magari ya kila aina. Ramiz Works tuna deal na panel beating, spray painting. Ukiwa na kazi yako, leta mali hapa, tunakufanyia kazi safi sana. Ramiz Works inapatikana mjini Kisii daraja 2 kwenye barabara kuu ya Kisii Kisumu. Imekabiliana na Delta Filling Station. Tunashughulika na magari za accident. Gari imeharibika msuni inaletwa. Tunaomba watu wote walete magari zao hapa. Welcome Kisii. Kwa maelezo zaidi kuhusu huduma zetu, piga simu nambari 0728888603 au 0790178686. Ramiz Works, huduma bora kwa bei nafuu. Jifunze kwayo, maombi kutambua mfalme alivyo Ayubu, Daudi na kombeo, Yusufu na ndoto zake, walivyo wazee wa zamani. Zimbi la machafuko ya shetani, makali yake yameshindwa. Tazama msalaba, sote tuwe huru. Maombi jifunze kwayo, maombi kutambua mfalme alivyo Ayubu, Daudi na kombeo, Yusufu na ndoto zake, walivyo wazee wa zamani. Zimbi la machafuko ya shetani, makali yake yameshindwa. Tazama msalaba, sote tuwe huru. Japoni machungu twayapitia, huzuni nyingi kusononeka. Turehemu Bwana, sikia kilio chetu. Japoni machungu twayapitia, huzuni nyingi kusononeka. Turehemu Bwana, sikia kilio chetu. Tunapoyumbishwa kwa roho, tusitingizike. Maana ameahidi safarini yupo nasi. Dunia tuwapitaji, njoni tuungane. Sote tu familia moja, twamtegemea. Kimbilio letu sote, sote ni kwa Yesu. Tunapoyumbishwa kwa roho, tusitingizike. Maana ameahidi safarini yupo nasi. Dunia tuwapitaji, njoni tuungane. Sote tu familia moja, twamtegemea. Kimbilio letu sote, sote ni kwa Yesu. Japoni machungu twayapitia, huzuni nyingi twasononeka. Turehemu Bwana, sikia kilio chetu. Japoni machungu twayapitia, huzuni nyingi twasononeka. Turehemu Bwana, sikia kilio chetu. Japoni machungu twayapitia, huzuni nyingi twasononeka. Turehemu Bwana,
sikia kilio chetu. Japo ni machungu twayapitia, huzuni nyingi twasononeka, turehemu Bwana, sikia kilio chetu. Tunayo habari njema ya wokovu wetu. Yesu alikufa msalabani kwa ajili yangu nawe. Sasa yu patakatifu, ni kuhani mkuu. Yatupasa kuwa naye tupate pumziko. Yatupasa kuwa naye tupate pumziko. Bwana wetu twakuomba, tutumie nyoyo safi, tuyatende mapenzi yako. Peke yetu hatuwezi, Bwana twakuhitaji. Peke yetu hatuwezi, Bwana twakuhitaji. Bwana wetu twakuomba, tutumie nyoyo safi, tuyatende mapenzi yako. Peke yetu hatuwezi, Bwana twakuhitaji. Peke yetu hatuwezi, Bwana twakuhitaji. Ahadi yake kwetu, tunaitwa kwa jina lake, tunapojinyenyekeza na kutubu dhambi zetu, ataturehemu na kuzisafi dhambi zetu, tupate kuwa huru tena, tupae kama tai. Tupate kuwa huru tena, tupae kama tai. Bwana wetu twakuomba, tutumie nyoyo safi, tuyatende mapenzi yako. Peke yetu hatuwezi, Bwana twakuhitaji. Peke yetu hatuwezi, Bwana twakuhitaji. Bwana wetu twakuomba, tutumie nyoyo safi, tuyatende mapenzi yako. Peke yetu hatuwezi, Bwana twakuhitaji. Peke yetu hatuwezi, Bwana twakuhitaji. Tulieza madhambini, njoo tumwandame Yesu, tukomboe wakati sasa ni zama za uovu. Achana ukiwa uji atakutapika, tupae utupe
ndugu maadamu apatikana. Tuvae utu upya ndugu maadamu apatikana. Bwana wetu twakuomba, tuumbie nyoyo safi, tuyatende mapenzi yako. Peke yetu hatuwezi, Bwana twakuhitaji. Peke yetu hatuwezi, Bwana twakuhitaji. Bwana wetu twakuomba, tuumbie nyoyo safi, tuyatende mapenzi yako. Peke yetu hatuwezi, Bwana twakuhitaji. Peke yetu hatuwezi, Bwana twakuhitaji. Bwana wetu twakuomba, tuumbie nyoyo safi, tuyatende mapenzi yako. Peke yetu hatuwezi, Bwana twakuhitaji. Peke yetu hatuwezi, Bwana twakuhitaji. Twasumotoria lotebana ngana lya tworokire njera na are na intwe aigarero korangeria lencho. Twasumotoria lotebana ngana lya tworokire njera na are na intwe aigarero korangeria lencho. Mogo kona toyorore shikoro kuchiachenekiri na tororane no motoya senke yobotambe. Mogo kona toyorore shikoro kuchiachenekiri na tororane no motoya senke yobotambe. Bana abake iwe lyogiryaye ngoro chichenge no mogoko tomochorere aboyoito tagote banancho. Mogoko na toyorore shikoro kuchiachenekiri na tororane no motoya senke yobotambe. Mogoko na toyorore shikoro kuchiachenekiri na tororane no motoya senke yobotambe. Rengereria area mona intwe iwe lyogiria ye o iweri
wango sorora leo goteba nuabana banenchu como conato yorore shinkoro kochachene kiri natorora no motoria senge yogo también como loco nato yorore shinkoro kochachene kiri natorora no motoria senge yogo también la furaha tutaiona mioyo ikitakata sana kwako Mwokozi kuonana na milele kukaa. Namdania Yesu Mwokozi, nafanya dhambi ninavyopenda. Namdania Yesu Mwokozi, nafanya dhambi ninavyopenda. Wanahubiri watu wa Mungu, lakini mimi ninajitenga. Najidanganya ambao kesho nitauacha. Wanahubiri watu wa Mungu, lakini mimi ninajitenga. Najidanganya na ulimwengu ambao kesho nitauacha. Shetani naye anakazana, sababu yake muda mfupi. Shetani naye anakazana, sababu yake muda mfupi. Wanahubiri watu wa Mungu, lakini mimi ninajitenga. Najidanganya na ulimwengu ambao kesho nitauacha. Wanahubiri watu wa Mungu, lakini mimi ninajitenga. Najidanganya na ulimwengu ambao kesho nitauacha. Nigo otegerete Abagushi Global Radio. This is the place for the consistent music you've grown accustomed to. 24 hours a day, 7 days a week. 7 days a week. This is your location for maximum music. Kule mbinguni mji wa Mungu, muda mfupi tutaonana. Kule mbinguni mji wa Mungu,
wanahubiri watu wa Mungu, lakini mimi ninajitenga, najidanganya na ulimwengu ambao kesho nitauacha. Wanahubiri watu wa Mungu, lakini mimi ninajitenga, najidanganya na ulimwengu ambao kesho nitauacha. Wanahubiri watu wa Mungu, lakini mimi ninajitenga, najidanganya na ulimwengu ambao kesho nitauacha. Irekegima koiranande natebanire ebibe koiranande nataya irekegima koiranande natebanire ebibe koiranande koirana gochanka itataya ase omanchani wao ongiranyeka koirana gochanka intataya ase omanchani wao ongiranyeka. Nasiriye byakemeke koiranande nehitirie namaliga koiranande narosire asebibe koiranande yegene ngana yobwanchani koiranande koirana gonchanka intataya ase obanchani wao ongiranyeka koirana gochanka intataya ase obanchani wao ongiranyeka. Napogose meria kwane koiranande inga yeso ere unkwerete koiranande
netia panjinga koira nande onsi viena vekegi mama koira nande koirana kojanga intata ya ye ase obanchani wao ongiranyeka koirana kojanga intata ya ye ase obanchani wao ongiranyeka coming home never more to wrong open wide the arms of love Lord I'm coming home koirana gojanga intataya ye arse obanchani wao ongiranyeka Ikiagerana como tigre asomore rona mache onsi bien no kigima onsi bien menaisiko cosa somore onsi bien senterende
osazomo erontibie onzerente ontinsibie vive vique ibeane unisafe shemokozi darina inje kwa moto utakavyo ili dhambi ife kwangu ife kwangu. Hey, what's up everyone? What's up everyone? My name's Alfax Nyibuto. This is Aboxy Global Radio 2021. We are here and we are going round and about video, photo, audio, anything it is in the media field, Aboxy Global Radio. You already see us. We are out here working all the time, 24 hours a day, 7 days a week. We're out here anywhere in the DFW area, Kenya, anywhere in Kenya. You call us, Aboxy Global Radio. We're here to save the day. Video, audio, photo. Call us 214-489-5885. Katika maisha haya kuna kupanda na kushuka. Wakati mwingine wajikuta uchini kabisa ndani ya shimo, na hakuna yule ambaye atakaye kuinua ili uweze kuinuka juu. Kwenda kulia kuna mafanikio, na kwenda kushoto kuna kuanguka na kushindwa. Uamuzi utafanya peke yako. Aidha uende upande kwenda upande wa kulia au upande kwenda kulia sehemu ya kushoto. Mahala pa kulia kuna mafanikio, lakini watu ni wachache, na kushoto ni wengi ambao wameanguka, wameshindwa kimaisha. Uamuzi utajifanyia peke yako, lakini hii ndiyo hali ya maisha. Pindi tu unapopanda kwenda sehemu ya kulia ambapo kuna mafanikio, wengi wanakufuata. Umati sasa unakutizama na unahitaji ili uweze kutoa usaidizi. Lakini ukiamua kwenda upande wa kushoto ambapo ni kuanguka, utajuta na wengi watakucheka. Kwa hivyo katika maisha haya lazima unajikuta katika hali ambayo nimekuelezea. Wakati mwingine uko chini, unapanda kisha unashuka hadi hapo. Unaweza kufanya uamuzi urudi pale juu ambapo ulikuwa, au unaweza kufanya uamuzi urudi kule ambapo ulikuwa. Kwa hivyo uamuzi uko katika mikono yako. Hadi hapo wakati mwingine tutaendelea na makala haya nitakapokuletea wageni wanaotuelezea ni yapi ambayo watatufanya tukae pale chini, na ni yapi ambayo yatatufanya tuweze kupanda kwenda kushoto, ni yapi yatatufanya tupande kwenda kulia. Kwa hivyo usiende mbali, nitakuletea wageni watueleze na ni nini maoni yako. Thank you for watching Aboxy Global Radio. Good afternoon or good evening. My name is Alfax Nyibuto, and today on AGRFM we're going to be talking about a life in the United States of Aboxy America. Global Radio, and I hope you stay tuned and keep on watching as we post new videos. Again, thank you for watching, and we hope to see you later. The United States of America as a Kisi or as a Kenyan abroad. Thank you for watching Aboxy Global Radio, and I hope you stay tuned and keep on watching as we post new videos. Again, thank you for watching, and we hope to see you later. Waenda wapi mpotevu? Njia ya Bwana iko wazi. Bwana anakungoja leo. Urudi, urudi. Waenda wapi mpotevu? Njia ya Bwana iko wazi. Bwana anakungoja leo. Urudi, urudi, urudi kwa Baba, urudi, urudi,
Bwana anakungoja leo. Urudi, urudi, urudi kwa Baba, urudi. Urudi, urudi, urudi kwa Baba. Bwana anakungoja leo. Urudi, urudi. Neno la mwisho alisema, Baba uwasamehe, hawajui wanalotenda. Wasamehe, hawajui. Neno la mwisho alisema, Baba uwasamehe, hawajui wanalotenda. Wasamehe, hawajui. Urudi kwa Baba, urudi. Urudi, urudi, urudi kwa Baba. Bwana anakungoja leo. Urudi, urudi, urudi kwa Baba, urudi. Urudi, urudi kwa Baba. Bwana anakungoja leo. Urudi, urudi. Kumbuka Yesu alikufa kwa ajili yangu na wewe. Alikufa kule mtini tupate kuokolewa. Kumbuka Yesu alikufa kwa ajili yangu na wewe. Alikufa kule mtini tupate kuokolewa. Urudi kwa Baba, urudi. Urudi, urudi, urudi kwa Baba. Bwana anakungoja leo. Urudi, urudi, urudi kwa Baba, urudi. Urudi, urudi, urudi kwa Baba. Bwana anakungoja leo. Urudi, urudi, urudi kwa Baba, urudi. Urudi, urudi, urudi kwa Baba. Bwana anakungoja leo. Urudi, urudi, urudi kwa Baba, urudi. Urudi, urudi kwa Baba. Bwana anakungoja leo. Urudi, urudi. Titorina omonenyo omojetori aia tole miwa asenane toga nyomoje ogoja toga nyomoje ogoja.
Torina omenyo Torige omoche orake Zayun kinka yomonene Oko meka emiaka yonsi Oko meka emiaka yonsi Omeño, omoreme, Andori batimoke, Onye, Naguate chimbaba, Koiruru, Canareke, Iguru, Kentimoke. Omoyone kira higo omonene omagire kunda kore obuya kwaye nero monto era engaki eyo oti mukakwane. Etoko chaka abande batobwatia ebagotwerwa bacha twabaigamia etokumete buna akuma kumete na boigo kobo buna omubuko gwesati aba usigiro boredio nere okoretera emeroberi emetono nturaboigo eyobose miucha ase bigori byonsi chinsa emerongebere nanye tonyore ase chinchira chekenero goetera abagusigloboradio.com download app yaito kurwa Google Play Store goetera abagusigloboradio.com abagusigloboradio ekenakyo ekeumbu kyomugusi Korwa Dallas Fort Worth weka asense ya Kenya aiga no tuko bwatania abagusi bensi ensengima ime na isiko ya Kenya umena amona barali bawo buna Dennis Zadok Edwin Mokaya Videlis Omingo Mochoge Jeremiah Orina Ontiri Alvazad Nyabuto ime abagusi Global Radio bwemanye na boyo gwesemya abagusi Global Radio ekinakyo ekeumbu kyomo Ninkikeragara otosiriebosa abana bago nigo tukwerera tukweumia twebo ile chiguni Yesu tororere amavera amamochaito hatuatananire naye amasabaito abeire lyugibosiwao omwana Daudi tororera mavera Yesu twabere Samaria tani ngoro kwa de nompole nyagoteta materane na bokwenda se YouTube channel yane indo sajide nompole amaterane na arororo nyasawe meganda tigago seseni mono asante sana radio yeto ya Global Radio asega sengi ya mawokora nyasawe meganda baseseni na ndaba ababeke mobe arororo asenge ncho yogo promote abateli nyasawe meganda bamona ino amen shalom shalom Chanda yuga nyorete yokoro yobone akamwera kasa ebuno motoyote Morero tabajinya okabunya moto urinde kamorame mukobo kwaye Okumba wabire bunegesija yakorore kanatsa matuka make
sija Mokororeka nasinzama kukamate Santani kamote mamono nigo ya nigapa Abamura na baisiki waga kumsiki Basandi baye baye komole nekoro Na boigo na basu babaye waga kumsiki Olimba wala wile wile sija Mokorore kana sisa makuka maki Mama wile wile sija Mokorore kana sisa makuka maki Santani ga kogote manigo mosanyo Asengo kubeko kwege na keo kia mawegi Basani na magote kendo mola goni Tuwaisa kwe bagasa ene mkuwa yako Okimawa wege wege sija Yakorore kana sisa makuka mate wege wege sija Yakorore kana sisa makuka mate Okimawa wege wege sija Yakorore kana sisa makuka mate Majina yaitwa Polo niwepo Una vikwazo duniani na soni dhambi na siri yake kanizuia nisimwone Yesu Mwokozi aliyenikomboa. Kuna vikwazo duniani nazo ni dhambi na siri yake kanizuia nisimwone Yesu Mwokozi aliyenikomboa. Je, mtaingiaje Yerusalemu na hiyo mizigo yote uliyo nayo? Njiani nyembamba tena langoni dogo, afadhali uache mizigo nje. Je, mtaingiaje Yerusalemu na hiyo mizigo yote uliyo nayo? Njiani nyembamba tena langoni dogo, afadhali uache mizigo nje.
sana, lakini kuingia hautaingia. Maradhi mengi na kupenda mali, pia anasa na ufisadi, kutoa rushwa na uchochevu, ndivyo vikwazo vya dunia hii. Maradhi mengi na kupenda mali, pia anasa na ufisadi, kutoa rushwa na uchochevu, ndivyo vikwazo vya dunia hii. Je, utaingiaje Yerusalemu na hiyo mizigo yote uliyo nayo? Njia ni nyembamba tena lango ni dogo, afadhali uache mizigo nje. Je, utaingiaje Yerusalemu na hiyo mizigo yote uliyo nayo? Njia ni nyembamba tena lango ni dogo, afadhali uache mizigo nje. Mizigo ni dhambi tulizo nazo, hakuna kuingia mbinguni na dhambi. Utaiona tu kwa mbali sana, lakini kuingia hautaingia. Mizigo ni dhambi tulizo nazo, hakuna kuingia mbinguni na dhambi. Utaiona tu kwa mbali sana, lakini kuingia hautaingia. Nakualika Bwana Yesu, uingie maishani mwangu, unitawale siku zangu zote, unifikishe kwenye uzima. Nakualika Bwana Yesu, uingie maishani mwangu, unitawale siku zangu zote, unifikishe kwenye uzima. Je, utaingiaje Yerusalemu na hiyo mizigo yote uliyo nayo? Njia ni nyembamba tena lango ni dogo, afadhali uache mizigo nje. Je, utaingiaje Yerusalemu na hiyo mizigo yote uliyo nayo? Njia ni nyembamba tena lango ni dogo, afadhali uache mizigo nje. Mizigo ni dhambi tulizo nazo, hakuna kuingia mbinguni na dhambi. Utaiona tu kwa mbali sana, lakini kuingia hautaingia. Mizigo ni dhambi tulizo nazo, hakuna kuingia mbinguni na dhambi. Utaiona tu kwa mbali sana, lakini kuingia hautaingia. Utaingiaje Yerusalemu na hiyo mizigo yote uliyo nayo? Njia ni nyembamba tena lango ni dogo, afadhali uache mizigo nje. Je, utaingiaje Yerusalemu na hiyo mizigo yote uliyo nayo? Njia ni nyembamba tena lango ni dogo, afadhali uache mizigo nje.
mizigo ni dhambi tulizo nazo, hakuna kuingia mbinguni na dhambi. Utaiona tuko mbali sana, lakini kuingia hautaingia. Mizigo ni dhambi tulizo nazo, hakuna kuingia mbinguni na dhambi. Utaiona tuko mbali sana, lakini kuingia hautaingia. Ninapotazama kweli maisha jinsi yalivyo, umefika wakati wa shida, ole mimi ole wewe. Yesu aliyasema haya vile itakavyokuwa, watu hawakuamini. Ole mimi ole wewe. Ninapotazama kweli maisha jinsi yalivyo, umefika wakati wa shida, ole mimi ole wewe. Yesu aliyasema haya vile itakavyokuwa, watu hawakuamini. Ole mimi ole wewe. Msihuzunike mioyo, mbinguni kuna makao. Ole mimi niko ndani. Msihuzunike mioyo, mbinguni kuna makao. Ole mimi niko ndani. Ninapotazama kweli dunia yote pamoja, mimi kweli nashangaa kupanda kwa maisha watu. Toka kitabu cha waraka wa Wathesalonike wa kwanza 4 fungu la 13 nitasoma mpaka 17, ambayo inasema kwa Kiingereza, Our brothers and sisters, we want you to know the truth about those who have died, so that you will not be sad as are those who have no hope. We believe that Jesus died and rose again. And so we believe that God will take back with Jesus those who have died believing in him. What we are teaching you now is the Lord is teaching. We who are alive on the day the Lord comes will not go ahead of those who have died. There will be the shout of command, the archangel's voice, the sound of God's trumpet, and the Lord himself will come down from heaven,
Those who have died believing in Christ will rise to life first. Then we who are living at that time will be gathered up along with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so we will always be with the Lord. So then, encourage one another with these words. Biblia yale inasema ni kweli. Vile Paulo anasema, wakati unakuja Kristo atakaporejea, wale ambao wako kaburini watafufuliwa. Na Paulo anasema kwa wale ambao wako hai hawatakuwa na advantage yoyote juu zaidi ya wale ambao wamelala, kwa sababu kwanza ni ufufuo, wabadilishwe na miili yao, na wale ambao wako hai pamoja na wao wabadilishwe miili yao ili wamlaki Bwana mbinguni. Kitu tu tungesema ni kwamba Mungu atulinde wale ambao tumebaki, ili na siku zetu zikifika, kila mmoja siku yake ikifika, ifike na umalize mwendo wako katika ulimwengu huu ukiwa pamoja na Yesu Kristo. Kwa hivyo ufufuo unaonekana, Mellen anawekwa katika nyumba yake, na ukweli ni kwamba Kristo atakaporejea ndiye kufa kwa ajili yake atamfufua na aweze kurudi na uzima. Hebu ndugu yetu Ronald na watoto na sisi sote, unajua this is now wakati mbaya. Unapoona mwili unafichwa, hauwezi kuona tena, mafikira tena yanabadilika. Ombi letu ni kwamba Mungu aweze kuwafariji. Na kitu kingine, kuna yule ambaye anataka kulia, lia, lakini usilie kama yule ambaye hana matumaini. Lia kwa sababu ya wajwa na ule uhusiano mlikuwa nao, lia. Usipolia utakuja kuwa mwenda wazimu baadaye, lakini ulie kwa njia ya kumwaga mama au mke wako au ndugu yako, dada yako, kwa njia ya kipekee. Hebu na tuombe. Baba yetu anayetupenda, tunakushukuru kwa miaka hii yote ulimpatia dada yetu Mellen mpaka wakati huu amelala. Ulimpatia mji wake, mume wake, uliwabariki na watoto, uliwabariki na wajukuu. Sasa wakati umefika, amepumzika na amewekwa katika nyumba yake, angojee siku ya ufufuo. Yale ambayo ni ya maana kwa wakati huu ni faraja ya kipekee kwa bwana yake, watoto wake na kwa wajukuu waweze kupata faraja ya kipekee wanapoona kuteremshwa kuwekwa katika nyumba yake. Ni jambo linashtua, jambo linafanya watu kuwa vibovu, masikio yao yanakuwa viziwi. Ombi letu ni kwamba ulinde watu wako, na sisi sote utulinde, tukiwa tumejua ya kwamba wakati mmoja unaweza kulala kama dada yetu amelala, na pia tukiwa na hakika au tumaini la kufufuliwa tena. Tubariki sisi sote na tusamehe mahali ambapo tumekosea, katika jina la Yesu ambaye ni Mwokozi wetu. Amen. Sasa mundu wa mitambo Ninsakoba nasirire aserire biense Unda sabe omonene nanyiwe Ebibe biense ngosa ekiagero kuire Ingoiro kageto kende niente Ninsakoba nasirire aserire biense Unda sabe omonene nanyiwe Ebibe simbosa ekiagero kuire Ingoiro ageto kende niente Aleluya, aleluya, to saberane Abanto gomonene saberana Aleluya, aleluya, to saberane. Sababu ya kufanya hivyo, unaposhika mchanga na kutupa kaburini, kile tunaamanisha ni kwamba
neno la Mungu limetumika kama vile linasema, kutoka kwa mchanga na umerudi kwa mchanga. Lakini wengine wamegeuza, wanasema ya kwamba kutupa mchanga maana yake ni kuomba aturalilia. Ndio kwa hiyo Mungu na mara ni ara tawa kuja na tawa kuja na bana abone ngati yuko timuka wa umukire bone ntuko kamara no gwanjira nanga ngara ni kwa hotelo yayikiranire aganyira likukuria yokubo bono batwara kuburia muri Ekiko omumanyi n'abandi bose Watu wanaona watu yeyote watoto wake tawe mkuu pero yomo alinde mudekate bana watu wasekere okay abana baye abatukuro kama wako na wanataka yanga sasa yote sasa wanaona baba kule tunataka Baba wa mbinguni, jina lako litukuzwe. Kwa ajili ya wale ambao walitengea mama nyumba yake, na sasa wanapoingia katika mkono wa mwisho na kazi ambayo wamepatiwa, jina lako litukuzwe. Ndio ya watu wako katika jina lake Yesu ambaye ni Mwokozi wetu. Ingine soga kaponye kiroko kurwa bukemo bibere Anya kende kama kwa kumbara.
Visa cubión si bien seria verán que como rola, así que tú acto moneda la tengue. Chima Elisano y veré cómo se enseñe, a vara vaya pa' que linegue. Orirangiri kukumiwase omoyo Nakolone umubaso mariri Namakonde kubonti nabaumira nepi Gakurangiria marieta nimeo Gakurangiria marieta Gakurangiria marieta Gakurangiria marieta Gakurangiria marieta nimeo Ritu kelio no mogo kabache nuba kuka Naba kwete kare nama mukepi Amororo naba gente nanja sai guru Gakurangiria marieta nimeo Gakurangiria marieta Gakurangiria marieta Gakurangiria marieta Gakurangiria marieta nimeo Miremo ya nyasaere Nato kwende tamangana maya Miremo ya koera nato gende diguru Gakurangiria marieta nimeo Gakurangiria marieta Gakurangiria marieta Gakurangiria marieta Gakurangiria marieta nimeo Majina yaitwa poro Majina yaitwa poro Majina yaitwa poro Majina yaitwa poro niwe poro Kanizuia nisimwone Yesu
aliyenikomboa. Kuna vikwazo duniani, nazo ni dhambi na siri yake, kanizuia nisimuone Yesu, Mwokozi aliyenikomboa. Je, utaingiaje Yerusalemu na hiyo mizigo yote uliyo nayo? Njiani nyembamba tena langoni dogo, afadhali uache mizigo nje. Je, utaingiaje Yerusalemu na hiyo mizigo yote uliyo nayo? Njiani nyembamba tena langoni dogo, afadhali uache mizigo nje. Mizigo ni dhambi tulizo nazo, hakuna kuingia mbinguni na dhambi. Utaiona tuko mbali sana, lakini kuingia hautaingia. Mizigo ni dhambi tulizo nazo, hakuna kuingia mbinguni na dhambi. Utaiona tuko mbali sana, lakini kuingia hautaingia. Maradhi mengi na kupenda mali, pia sana ufisadi, kuporushwa na uchochevu, ndivyo vikwazo vya dunia hii. Maradhi mengi na kupenda mali, pia sana ufisadi, kutoa rushwa na uchochevu, ndivyo vikwazo vya dunia hii. Je, utaingiaje Yerusalemu na hiyo mizigo yote uliyo nayo? Njiani nyembamba tena langoni dogo, afadhali uache mizigo nje. Je, utaingiaje Yerusalemu na hiyo mizigo yote uliyo nayo? Njiani nyembamba tena langoni dogo, afadhali uache mizigo nje. Mizigo ni dhambi tulizo nazo, hakuna kuingia mbinguni na dhambi. Utaiona tuko mbali sana, lakini kuingia hautaingia. Mizigo ni dhambi tulizo nazo, hakuna kualika Bwana Yesu, uingie maishani mwangu, unitawale siku zangu zote, unifikishe kwenye uzima. Nakualika Bwana Yesu, uingie maishani mwangu, unitawale siku zangu zote, unifikishe kwenye uzima. Je, utaingiaje Yerusalemu na hiyo mizigo yote uliyo nayo? Njiani nyembamba tena langoni dogo, afadhali uache mizigo nje. Je, utaingiaje Yerusalemu na hiyo mizigo yote uliyo
nayo. Jiani mama tena langoni dongo, afadhali wache mizigo nje. Mizigo ni dhambi tulizo nazo, hakuna kuingia mbinguni na dhambi. Utaiona tu kwa mbali sana, lakini kuingia hautaingia. Mizigo ni dhambi tulizo nazo, hakuna kuingia mbinguni na dhambi. Utaiona tu kwa mbali sana, lakini kuingia hautaingia. Utaingiaje Yerusalemu na hiyo mizigo yote uliyo nayo? Jiani nyembamba tena langoni dongo, afadhali uache mizigo nje. Je, utaingiaje Yerusalemu na hiyo mizigo yote uliyo nayo? Jiani nyembamba tena langoni dongo, afadhali uache mizigo nje. Mizigo ni dhambi tulizo nazo, hakuna kuingia mbinguni na dhambi. Utaiona tu kwa mbali sana, lakini kuingia hautaingia. Mizigo ni dhambi tulizo nazo, hakuna kuingia mbinguni na dhambi. Utaiona tu kwa mbali sana, lakini kuingia hautaingia. Ninapotazama kweli maisha jinsi yalivyo, umefika wakati wa shida, ole mimi ole wewe. Yesu aliyesema haya vile itakavyokuwa, watu hawakuamini. Ole mimi ole wewe. Ninapotazama kweli maisha jinsi yalivyo, umefika wakati wa shida, ole mimi ole wewe. Yesu aliyesema haya vile itakavyokuwa, watu hawakuamini. Ole mimi ole wewe. Msihuzunike mioyo, mbinguni kuna makao. Ole mimi niko nanyi. Msihuzunike mioyo, mbinguni kuna makao.
mimi kweli nashangaa kupanda kwa maisha, watu wamevunjika mioyo, wengine wamezimia kwa kupanda kwa maisha. Ole mimi, ole wewe, nitafanya nini sasa kwa vile sina uwezo wa kupanda kwa maisha. Ole mimi, ole wewe, jibu ni kumwamini Yesu, niye kimbilio langu. Yesu utakaporudi, unikumbuke nami, msihuzunike mioyo, mbinguni muna makao. Mimi niko nanyi, msihuzunike mioyo, mbinguni muna makao. Msihuzunike mioyo, mbinguni muna makao. Msihuzunike mioyo, mbinguni muna makao. Hallelujah, hallelujah, tosaberane, abantu bomonene sabirana. Hallelujah, hallelujah, tosaberane, abantu bomonene sabirana. Wayo iwe koyo manya omo elio pense, sobo manya seringana setitoro. Oyo mitori gereria kene getigareti, ekiora chego tamera nyati kwa magete. Wayo iwe koyo manya omo elio pense, sobo manya seringana setitoro. Oyo mitori gereria kene getigareti, ekiora chego tamera nyati kwa magete. Hallelujah, hallelujah, tosaberane, abantu bomonene saberana. Hallelujah, hallelujah, tosaberane, abantu
Monene saberana. Ninsakoba nasirire ase vive biense Una sabe omonene nanyiwe Evive biense ngosa ekiagero kuire Ingoiro kageto kende niñende Ninsakoba nasirire ase vive biense Una sabe omonene nanyiwe Evive biense ngosa ekiagero kuire Ingoiro kageto kende niñende Aleluya, aleluya, todos saberán, avanto como nene saberán. Aleluya, aleluya, todos saberán, avanto como nene saberán. Visa cubión si bien seria verán que como rola así que tu ancho monera la tengue chima elisano y veré cómo se enseñe abara vaya pa que vine que tú no hay yo Visa cubión si bien seria verán que como rola así que tu ancho monera la tengue chima elisano y veré cómo se enseñe para vaya pa que vine y tú no hay yo aleluya aleluya todos saberán avanto como nene saberán aleluya aleluya todos saberán avanto como nene saberán aleluya aleluya todos saberán avanto como nene saberán. Somoto ya lote bana ngana ya tuoro kirintera na are na intwe aigarero korangeria rencho somoto ya lote bana ngana ya tuoro kirintera na are na intwe aigarero korangeria rencho mogo korato yorore shikoro kuchiachene kiri na tororane no motoya senge yobotambe mogo korato yorore shikoro kuchiachene kiri na tororane no motoya senge yobotambe
abana abake iwe lyogiryaye Goro chichenge no mogoko Tomo chorere aboyoito Tago te banancho Omogoko rato yorore Shikoro kuchiachene kiri Natorora no motoya Senge yobotame Senge yobotame Nwabana banencho Omogoko nato yorore Shinkoro kochiachene kiri Natororane no motoya Senge yobotame Omogoko nato yorore Shinkoro kochiachene kiri Natororane no motoya Senge yobotame Na furaha tutaiona Mioyo ikitakata sana Kwako Mwokozi kuonana na milele kukaa. Titorina omenyo omojetori aia Tole miwa asenate Toga nyomoje oroja Toga nyomoje oroja Titorina omenyo Toriye omoje orate Zayun minta yomonene Oko meka emiaka yonsi Oko meka emiaka yonsi Omenyo omoreme Pantori batimoke Onye na wate chimbaba Koiruru kanareke Ingiruru ketimoke
moyone kila higo omonene omagire kona kore obuya kwaye nero goncho era engaki eyo koti mukakwane. Safarini neno moja la furaha, mji wetu unakuja, mji wetu unakuja, hapa sipetu pahali, hapa tumo safarini, neno moja la furaha, mji wetu unakuja, mji wetu unakuja. Mji wa raha na amani, hapa ndipo tutapumzika, ningekuwa na mabawa, ningeruka mpaka juu, ningeruka mpaka juu. Mji wa raha na amani, hapa ndipo tutapumzika, ningekuwa na mabawa, ningeruka mpaka juu, ningeruka mpaka juu. Moyo tulia kwa Bwana, kuna siku tutapumzika, hapa twaifanya kazi, tukisubiri wokovu, tukisubiri wokovu. Moyo tulia kwa Bwana, kuna siku utapumzika, hapa twaifanya kazi, tukisubiri wokovu, tukisubiri wokovu. Hapa sipetu pahali, hapa tumo safarini, neno moja la furaha, mji wetu unakuja, mji wetu unakuja.
chakane chikawa iroba liya intanga ni chikawa chira chinyo ni chikalya chakabiri chikawa egitare chikoma chakatatu chikawa egati yamawembe chakane chikawa iroba liya. Boliobuya Yesu atagete mabora samwe ate umolero kamuranje tunjuke twama boliobuya bono aye uyo mitone libanjule bose boliobuya Yesu atagete mabora samwe ate umolero kamuranje tunjuke twama boliobuya intanga ni chikawa chira chinyo ni chikalya nakabire chikawa egetare chikuma chakatatu chikawa egati yamawembe chiri chakane chikawa iroba liya. Ni webu na jimbushuro mokoli walingana bane mwalitiga bali mokoli gana wenguzulengia elia metopa mokwa mokoya bali to malenga ni webu na jimbushuro mokoli walingana bane mwalitiga bali mokoli gana wenguzulengia elia metopa mokwa mokoya intanga ni chikawa chira chinyo ni chikalya chakabiri chikawa egitare chikoma chakatatu chikawa egati yamawembe chiri chakane chikawa iroba liya intanga ni chikawa chira chinyo ni chikalya chakabiri chikawa egitare chikoma chakatatu chikawa egati yamawembe chiri chakane chikawa iroba liya. Ni chikawa chira chinyo ni chikalya chakabiri chikawa egetare chikoma chakatatu chikawa egati yamawembe chiri chakane chikawa iroba liya intanga ni chikawa chira chinyo ni chikalya chakabiri chikawa egitare chikoma chakatatu chikawa egati yamawembe chiri chakane chikawa iroba liya intanga ni chikawa chira chinyo ni chikalya chakabiri chikawa egitare chikoma chakatatu chikawa egati yamawembe chiri chakane chikawa iroba liya.
Wakamzima kwa sasa umekwisha, na Mungu wetu ametulinda salama. Ni watu wengi waliolala zamani, wakipumzika wakingoja hukumu. Wakamzima kwa sasa umekwisha, na Mungu wetu ametulinda salama. Ni watu wengi waliolala zamani, wakipumzika wakingoja hukumu. Uhai wangu mgeni, inatakiwa nifanyie Mungu kazi, japo nilale nikiwa naye Mungu, nitapumzika usingizi wa heri. Uhai wangu mgeni, inatakiwa nifanyie Mungu kazi, japo nilale nikiwa naye Mungu, nitapumzika usingizi wa heri. Najiuliza, tena najiuliza, je, maisha yangu yakiko marefu, na nikilala kimya kaburini, je, deni langu litalipwa na nani? Najiuliza, tena najiuliza, je, maisha yangu yakiko marefu, na nikilala kimya kaburini, deni langu litalipwa na nani? Uhai wangu mgeni, inatakiwa nifanyie Mungu kazi, japo nilale nikiwa naye Mungu, nitapumzika usingizi wa heri. Uhai wangu mgeni, inatakiwa nifanyie Mungu kazi, japo nilale nikiwa naye Mungu, nitapumzika usingizi wa heri. Kila mmoja aitende kazi yake, kiroho ngapi zimekutwa kwa Bwana, kama hakuna chochote alichofanya, itakuwaje kwa siku ya hukumu? Kila mmoja aipinde kazi yake, kiroho ngapi zimekutwa kwa Bwana, kama hakuna chochote alichofanya, itakuwaje kwa siku ya hukumu? Uhai wangu mgeni, inatakiwa nifanyie Mungu kazi, japo nilale nikiwa naye Mungu, nitapumzika usingizi wa heri. Uhai wangu mgeni, inatakiwa nifanyie Mungu kazi, japo nilale nikiwa naye Mungu, nitapumzika usingizi wa heri. Uhai wangu mgeni,
ninatakiwa kumfanyie Mungu kazi, japo nilale nikiwa naye Mungu, nitapumzika usingizi wa heri. Uhai wangu ni mengi, ninatakiwa kumfanyie Mungu kazi, japo nilale nikiwa naye Mungu, nitapumzika usingizi wa heri. Uhai wangu ni mengi, ninatakiwa kumfanyie Mungu kazi, japo nilale nikiwa naye Mungu, nitapumzika usingizi wa heri. Vikwazo duniani, nazoni dhambi na siri yake, kanizuia nisimwone Yesu, Mwokozi aliyenikomboa. Kuna vikwazo duniani, nazoni dhambi na siri yake, kanizuia nisimwone Yesu, Mwokozi aliyenikomboa. Je, utaingiaje Yerusalemu na hiyo mizigo yote uliyo nayo? Njiani nyembamba tena langoni dogo, afadhali uache mizigo nje. Je, utaingiaje Yerusalemu na hiyo mizigo yote uliyo nayo? Njiani nyembamba tena langoni dogo, afadhali uache mizigo nje. Mizigo ni dhambi tulizo nazo, hakuna kuingia mbinguni na dhambi. Utaiona tuko mbali sana, lakini kuingia hautaingia. Mizigo ni dhambi tulizo nazo, hakuna kuingia mbinguni na dhambi. Utaiona tuko mbali sana, lakini kuingia hautaingia. Mengi na kupenda mali, pia anasa na ufisadi, kutoa rushwa na uchochevu, ndivyo vikwazo vya dunia hii. Maradhi mengi na kupenda mali, pia anasa na ufisadi, kutoa rushwa na uchochevu, ndivyo vikwazo vya dunia hii. Je, utaingiaje Yerusalemu na hiyo mizigo yote uliyo nayo? Njiani nyembamba tena langoni dogo, afadhali uache mizigo nje. Je, utaingiaje Yerusalemu na hiyo mizigo yote uliyo nayo? Njiani nyembamba tena langoni dogo, afadhali uache mizigo nje.
mizigo ni dhambi tulizo nazo, hakuna kuingia mbinguni na dhambi, utaiona tu kwa mbali sana, lakini kuingia hautaingia. Mizigo ni dhambi tulizo nazo, hakuna kuingia mbinguni na dhambi, utaiona tu kwa mbali sana, lakini kuingia hautaingia. Nakualika Bwana Yesu, uingie maishani mwangu, unitawale siku zangu zote, unifikishe kwenye uzima. Nakualika Bwana Yesu, uingie maishani mwangu, unitawale siku zangu zote, unifikishe kwenye uzima. Je, utaingiaje Yerusalemi na hiyo mizigo yote uliyo nayo? Njia ni nyembamba tena lango ni dogo, afadhali uache mizigo nje. Je, utaingiaje Yerusalemi na hiyo mizigo yote uliyo nayo? Njia ni nyembamba tena lango ni dogo, afadhali uache mizigo nje. Mizigo ni dhambi tulizo nazo, hakuna kuingia mbinguni na dhambi, utaiona tu kwa mbali sana, lakini kuingia hautaingia. Mizigo ni dhambi tulizo nazo, hakuna kuingia mbinguni na dhambi, utaiona tu kwa mbali sana, lakini kuingia hautaingia. Utaingiaje Yerusalemi na hiyo mizigo yote uliyo nayo? Njia ni nyembamba tena lango ni dogo, afadhali uache mizigo nje. Je, utaingiaje Yerusalemi na hiyo mizigo yote uliyo nayo? Njia ni nyembamba tena lango ni dogo, afadhali uache mizigo nje. Mizigo ni dhambi tulizo nazo, hakuna kuingia mbinguni na dhambi, utaiona tu kwa mbali sana, lakini kuingia hautaingia. Mizigo ni dhambi tulizo nazo, hakuna kuingia mbinguni na dhambi, utaiona tu kwa mbali sana, lakini kuingia hautaingia. Se omoyo na torore umubaso baliri na bakonje kubonsi na baumera nepi gakurangeria malita nimeo gakurangeria malita gakurangeria malita gakurangeria malita gakurangeria malita nimeo.
Naba kwete kale naba bukepi Amoro naba gente nanja sai guru Gakurangiria marieta nimero Gakurangiria marieta Gakurangiria marieta Gakurangiria marieta Gakurangiria marieta nimero Mirimo ya nyasaere Nato kwende amangana amaya Mirimo ekoera nato gende iguru Gakurangiria mageta nimeo Gakurangiria mageta Gakurangiria mageta Gakurangiria mageta Gakurangiria mageta nimeo Majina yaitwa Polo Majina yaitwa Polo Majina yaitwa Polo Majina yaitwa Polo niwe Polo Kanizuia nisimwone Yesu Mwokozi aliyenikomboa. Kuna vikwazo duniani nazo ni dhambi na siri yake. Kanizuia nisimwone Yesu Mwokozi aliyenikomboa. Je, mtaingiaje Yerusalemu na hiyo mizigo yote uliyo nayo? Njiani nyembamba tena langoni dogo, afadhali uache mizigo nje. Je, mtaingiaje Yerusalemu na hiyo mizigo yote uliyo nayo? Njiani nyembamba tena langoni dogo, afadhali uache mizigo nje. Mizigo ni dhambi tulizo nazo, hakuna kuingia mbinguni na dhambi. Utaiona tuko mbali sana, lakini kuingia hautaingia. Mizigo ni dhambi tulizo nazo, hakuna kuingia mbinguni na dhambi. Utaiona tuko mbali sana, lakini kuingia hautaingia. Nakupenda mali pia anasana ufisadi, kutoa rushwa na uchochevu ndivyo
vikwazo vya dunia hii, maradhi mengi na kupenda mali, ila anasa na ufisadi, kutoa rushwa na uchochevu, ndivyo vikwazo vya dunia hii. Je, utaingiaje Yerusalemu na hiyo mizigo yote uliyo nayo? Duniani nyembamba tena na ndogo, tafadhali uache mizigo nje. Je, utaingiaje Yerusalemu na hiyo mizigo yote uliyo nayo? Duniani nyembamba tena na ndogo, tafadhali uache mizigo nje. Mizigo ni dhambi tulizo nazo, hakuna kuingia mbinguni na dhambi, utaiona tu kwa mbali sana, lakini kuingia hautaingia. Mizigo ni dhambi tulizo nazo, hakuna kuingia mbinguni na dhambi, utaiona tu kwa mbali sana, lakini kuingia hautaingia. Nakualika Bwana Yesu, uingie maishani mwangu, unitawale siku zangu zote, unifikishe kwenye uzima. Nakualika Bwana Yesu, uingie maishani mwangu, unitawale siku zangu zote, unifikishe kwenye uzima. Je, utaingiaje Yerusalemu na hiyo mizigo yote uliyo nayo? Njia ni nyembamba tena na ndogo, afadhali uache mizigo nje. Je, utaingiaje Yerusalemu na hiyo mizigo yote uliyo nayo? Njia ni nyembamba tena na ndogo, afadhali uache mizigo nje. Mizigo ni dhambi tulizo nazo, hakuna kuingia mbinguni na dhambi, utaiona tu kwa mbali sana, lakini kuingia hautaingia. Mizigo ni dhambi tulizo nazo, hakuna kuingia mbinguni na dhambi, utaiona tu kwa mbali sana, lakini kuingia hautaingia. Utaingiaje Yerusalemu na hiyo mizigo yote uliyo nayo? Njia ni nyembamba tena na ndogo, afadhali uache mizigo nje. Je, utaingiaje Yerusalemu na hiyo mizigo yote uliyo nayo? Njia ni nyembamba tena na ndogo,
maisha jinsi yalivyo. Umefika wakati wa shida, ole mimi ole wewe. Yesu aliyasema haya vile itakavyokuwa, watu hawakuamini. Ole mimi ole wewe. Ninapotazama kweli maisha jinsi yalivyo, umefika wakati wa shida, ole mimi ole wewe. Yesu aliyasema haya vile itakavyokuwa, watu hawakuamini. Ole mimi ole wewe. Msihuzunike mioyo, mbinguni kuna makao. Ninapotazama kweli dunia yote pamoja, mimi kweli nashangaa kupanda kwa maisha. Watu wamevunjika mioyo, wengine wamezimia kwa kupanda kwa maisha. Ole mimi ole wewe. Nitafanya nini sasa kwa vile sina uwezo wa kupanda kwa maisha. Ole mimi ole wewe. Jibu ni kumwamini Yesu, niye kimbilio langu. Yesu utakaporudi, unikumbuke nami. Msihuzunike mioyo, mbinguni kuna makao. Mimi niko ndani. Msihuzunike mioyo, mbinguni kuna makao. Msihuzunike mioyo, mbinguni kuna makao.
Aleluya, aleluya, todos saberán, abantu bomodene saberán. Aleluya, aleluya, todos saberán, abantu bomodene saberán. Koyomanya omoelio mese sobomanya selingana setitoro oyo mitorigereria kenegetigareki ekiora chegotameranya tikwambanyete twayo iwe koyomanya omoelio mese sobomanya selingana setitoro oyo mitorigereria kenegetigareki ekiora chegotameranya tikwambanyete. Aleluya, aleluya, todos saberán, abantu bomodene saberán. Aleluya, aleluya, todos saberán, abantu bomodene saberán. Ninsakobana sirire ase vive biense una sabe omonene nanyiwe vive bien sin goza ekiagero kumire kingoiro kageto kende niñente. Ninsakobana sirire ase vive biense una sabe omonene nanyiwe vive bien sin goza ekiagero kumire kingoiro kageto kende niñente. Aleluya, aleluya, todos saberán, abantu bomodene saberán. Aleluya, aleluya, todos saberán, abantu bomodene saberán. Si bien sería vera que como rola, hace que tu acto moneda la tengue. Chima elisano y mere cobra se enseñe, abara vaya pa' que rinde que tú no hay que. Visa cubión si bien sería vera que como rola, hace que tu acto moneda la tengue. Chima elisano y mere cobra se enseñe, ahora vaya pa' que vine que tú no hay que. Aleluya, aleluya, todos saberán, abantu como nene saberán. Aleluya.
haleluya tosaberane abatobo monene saberana haleluya haleluya tosaberane abatobo monene saberana. Somoto ya lote bana ngana lya tworo kirentera na are na intwe aigarero korangeria lencho somoto ya lote bana ngana lya tworo kirentera na are na intwe aigarero korangeria lencho mogo kora toyorore shikoro kutia chemekiri na tororane no motoya senge yobotambe mogo kora toyorore shikoro. Songea kamera kidogo. Ayo no mwaka Mellen Moraa Ondabu. Ndio wanasoma. Kuweka maua yuwa kwa hili. Boss. Kai kamera ile maiga. Ya tangu mwaka Ondabu kuweka maua yumo mnaye. Rawa ya pili inafuatwa na Arabika. maybe one word tunagarana. 1 2 mention something kwa sababu hapo wanaendelea kuona. Wanaenda kama vile ili baada ya kupata. Basi mwili umerudi kwa tumemaliza hali ya kumzika bibi yangu Mellen Moraa. Nimemwekea maua ya kwanza, wengine watafuata baadaye. Nisema vile tulisema Mungu amlaze vema peponi. Sasa mwili umerudi kwa mchanga na Mungu ndiye anajua mahali amekuwa. Hatumlazimisha. Inafuata na sister ya Mellen ambayo is the only sister. Ilikuwa ya sisters lakini ni yeye tu amepata. Ndio anayefuata huyo ameweka ni dada ya Moraa. Sister. Sasa amebaki peke yake. Na namtakia mema na faraja ya kipekee kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Kwa leke huko kwa na waibu Inafuata na ya brother ya Mellen ambayo is the only brother ambaye amepati. Naitwa brother Daniel Ayenda. Ndugu yetu Daniel Ayenda naye pia ni ndugu peke yake ya marehemu. Yeye anayeweka maua.
Asante sana. Next. Kamera. Amani, unakuja na familia yako na watoto. Momanya na familia yake kwa sasa wako na Maua. Momanya ni kijana mkubwa mama ambaye amelala. Wako na watoto wake. Ikiwa kina Anthony na Cliff mmesikia mnaitakika na familia yenu. Wacha wajipange, wawe tayari. Wacha wajipange, nipe familia nyingine, familia ya Ungepata hadi. Aya the back. Tuweka tu. Masai nenda. Wala ambao mko njoo mpaka kwa nini kwa baba yenu, babu yenu. Naweka hawa kijana mkubwa wa Mellen na watoto wake. Nayefuata ni Melika. Melika ndiye kijana wake wa kwanza. Kwa pamoja na familia yake, mwana mkwe wa Mellen pamoja na mkuu. Unapona vitu mingi Angalia video. Ile kano mwako ya na mwana wao Video pandesha. na buga kubeka amaua. Anything to talk? No. Mama. Wana getere no. Atiende por tu mongara regen. Datang dari kira kata kumera. Wakabe. Thank you. Do you have anything to say? Tunasema tu rest in peace. In everything we must learn to trust God. Thank you. Next. Cliff. Anayefuata ni Cliff na familia yake. Na pia ni watabosore. Cliff na mke na mchukuu. Ndio hawa sasa waweka maua. Simame vizuri mkiwa picha nyingine. Sema kitu. Sema asante kwa kukuja. Asante kwa michango yenu na support mmetupatia all along. Kutoka Dennis mpaka sasa. Tunashukuru sana. Tunaweza kama sio nyinyi. Mungu awabariki. Awabariki sana. Mama mkwe wako sasa. May her soul rest in peace. Next. Anafuatwa na Fera. Anayefuata ni Fera, ndiye msikia ya kwamba mama aliweka mbele yake akimtazama na ako pamoja na watoto wake. Fera ndiye mtinda mimba wa mama ambaye amelala. Ni Anton sio huyu. Ni Anton. Kwa wasichana. Kwa wasichana mtinda mimba. Kwa wasichana tunawaita. Angalia kule kofi. Kuna kwa wapi? Haipo. Yes. Can you talk? My dear mother, it's still very painful. I don't know why you chose me to be the last person. It's a struggle. But allow me to just say this. It is well with my soul, with my soul. It is well with my soul.
walipenda, wajukuu wako walipenda, lakini Mungu alikuwa na mpango wake. Lala salama mama yangu. Anafuata ni Anton. Huyu ni Anton pamoja na vijana wake. You have something to say? Sina mingi ya kusema. Ndio ni ngumu kukubali mama ameenda. Lakini God's time is the best. Hatuwezi muuliza maswali. Na kwa wale wote ambao umetupatia support all along, msiba zimefuatana. Tunawashukuru. Hata kama support ilikuwa financially, emotionally, physically. May the Almighty God bless you all. Thank you. And Mom, rest in peace. On behalf of the grandchildren, you have something to say? First of all, napenda kuambia asante kwa Zaba kusaidia katika hii wakati. As for grandma, rest in peace. Thank you for this. Next brother-in-laws and Mayonga na kina Onderi wako kinagosea. Protect this one. Hawa ni ndugu ya mzee Ronald Ondabu. Moses, do you have something to say? Sister-in-law. Sister-in-law kwa mama mimi na mpole. Naiga upande wako kwa kuwa hiyo upole na upendo wako ulikuwa upendo ambao ndio upendo wa kujenga jamii, kujenga uhusiano mwema na watu. Upendo uliokuwa naye na ukao na Mungu ni wa kutosha kabisa kwa maisha yetu kuiga mfano wake. Sasa ulale salama mpaka wakati ya kufufuka. Wanaofuata Kamati, sister-in-law wa Mellen. Kamati wako Kamati na walimu wako na bwabu. Kamati. No sawa. Walimu wako ngara. Hapo kitu hapo ndio Ya hiyo wote pekee ataongea. Beti unaweza kuongea kwa hapa kutoka Okay, wanaofuata ni walikuwa bamwe baba nene eruge ya moyo kutubwate mpaka umuraba mu baba lakini abo baba nene abo nene si Mellen ngolete temela nika karibu Susan na tabika wow
I remember you for that. Haya sasa ni akina wachukuu, akina kabila yote. Sabe da tu ga ma de mo to begete. Ya. Ma de ga tu. Muy bien, ya. Tukiwa tumemaliza tutaomba. Baada ya kumaliza tutafanya maombi ya mwisho. Tunataka kuomba pamoja. Okay. Ninataka msongee karibu, alafu tuombe. Tukawote ame tokoro sababu mwaeli. Tukawote ame tokoro sababu mwaeli. He's right, he's on the right. You know, market is Okay. Hebu tuseme hivi. Tunamshukuru Mungu katika mambo yote ambayo yametendeka. Tangu dada yetu Mellen Moraa alale, kama vile watoto wake wametaja, kushukuru kwa wale wote ambao walijitoa kwa njia moja au nyingine ili kusaidia mipango ya dada yetu iweze kukamilika. Ombi letu ni kwamba tulipokuwa tunashughulika kwa ajili ya sherehe ya huyu mama, ikiwa kuna mahali tulikosea, Mungu afanye nini? Atusamehe. Ili watoto wake ambao wamepaki na mzee, Mungu aweze kuwa pamoja nao na awe pamoja nasi. Kwa hivyo ni shukrani kwa kumlea kwenu mpaka wakati huu. Jina lake Bwana lihimidiwe. Sasa tunataka kuomba kwa sababu mnajua kazi inakuja. Kufikia hapa ni haraka sana. Watu wasipofika nyumbani haraka mambo yatakuwa magumu. Hebu tufumbe macho yetu na tuombe.
Ine aye no mulimi asensemo yobutugi bw'ekingoko gose otete kuchaka obutugi obwo bono ebintu byabaire ebyororo ntubwate ebichuchu bya Akena Blowers ina y'ekingoko kigokina asobwanga mono nabo gotwara emibere emenene bono ebintu byabaire buya nabakonyora ebichuchu by'erituko elimo abere gose amatuko atatu wetera asogwa kesimi enamba enoti isano ibire eyemo isatu isano ibire inye isano inye isano ibire gose 0713 745447 oleterwe limo lioka inyora bosa tolikobolwa besa Ninkikeragera otosirie bosa abana bago nigo tukwerera tukweumia twebo irie chiguni Yesu tororere amabera amamochaito hatuatananire naye amasabaito abeire lyugibosiwao omwana Daudi tororera mabera Yesu twabere Samaria tani ongoro kwa de nompole nyagoteta materane na bokwenda se YouTube channel yane indo saji de nompole amaterane na arororo nyasabe meganda tigago seseni mono asante sana radio yeto ya grupo radio asega sengi ya mawakora nyasabe meganda baseseni na ndaba ababeke mobe aroro asengi nchoyo go promote abateli nyasabe meganda bamona ino amen shalom shalom mwanjo mategereri o global gusi global radio iganko nigafamu nimbwate chingo kongonia nimbwate ebichuche byo guchugotuga as from matuka aliyo tagete yakogera abantu bande bagotebanga alieli tukelima ko bwo chibyakwa nabo gochakera nakole ko bya vaccination byonsi nabo ngo konelia gusenko anali chije ise chikobeka magena gusenko anali chigo chikolia chitwani njirororo nabo ngo konelia magena narora yokonia magena naro yo guturagia banya gutagete karibu nabo ngo konelia byonsi etwani enene 1500 ne ngoko engiye byege kabwato geichire 700 to 800 but it's negotiable ande nche gongutoka ase nambeye 0722282631 nande nosa ko Google kanya go ko town yo Google ko ni gafam ikako kalenta bakageita bone Je, unahitaji kukarabati gari lako kwa njia yoyote ile? Usitie hofu. Dhibiti hali ya gari lako sasa. Ramizworks inakupa huduma bora zaidi. Hapa wanakupa huduma zote za gereji kwa magari ya kila aina. Ramizworks tuna deal na panel beating, spray painting. Ukiwa na kazi yako, leta mali hapa tunakufanyia kazi safi sana. Ramizworks inapatikana mjini Kisii daraja 2 kwenye barabara kuu ya Kisii Kisumu. Imekabiliana na Delta Filling Station. Tunashughulika na magari za accident. Gari imeharibika msuni inaletwa. Tunaomba watu wote walete magari zao hapa. Welcome Kisii. Kwa maelezo zaidi kuhusu huduma zetu, piga simu nambari 0728888603 au 0790178686. Ramizworks, huduma bora kwa bei